right. ඔයාලා එක්සෑම් එක කවද ළමයි තියෙන්නේ? මැත්ස් තියෙන්නේ කවද්ද? 30ද? ටයිම් එක නම්බරනේ? 30 තියෙන්නේ. 30 නේද? හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මේ තියෙන ටයිම් එක එක දැන් අන්තිම ප්‍රශ්න පත්‍ර 10වත් ටයිමින් තියලා ලියුවොත් හොඳයිද නරකයිද? මොකද හිතන්නේ? අන්තිම පේපර්ස් 10 ටයිමින් තියලා ලියුවොත් හොඳයිද නරකයිද? හොඳයි නේද? අන්තිම පේපර්ස් 10 එනම් ටයිමින් තියලා ලියන්න බදාදා මේ බදාදා ඉඳන් පාන්දර 4:00 නැගිටින්න වෙනවා. පාන්දර 4:00 6:00 තමයි පේපර් එක තියෙන ටයිම් එක. පැය 3ක පැය 2කට ලියන්න දෙනවා. පැය 2කට ලියන විදිහ කියලා දෙනවා. එතකොට සමහරවිට ගණන් ප්‍රශ්න වැඩි අය ඇති. ඒගොල්ලන්ට පැය කමාරක් ලියුවේ. ඒ ඉතින් පැය 2කින් ලියනදී ඔක්කොම ප්‍රශ්න 10ක් කරගන්න බැරි නම් ඒ පැය භාගෙන් පැය ලියේ එහෙමත් වෙයි. හරි. ඒකට ඒවා ඛේදවාචක වුණාට ඒවත් හදන්න මට ගන්න වෙනවා. ඒක තමයි below 50 below 40 කියලා දැම්මේ. ඔව් ඒක තමයි below 40. ඒක 50 නෙමෙයි. 50 ගොඩක් අය මේ 50 below ඉන්නේ මගේ මාක්ස් වල කොහොමද? 50 පයින් අමාරුයි අද පේපර්ස් වලට. the below 40 තමයි දාන්න වෙන්නේ. right below above 40 යම් තරමක් හොඳයි අන්තිම පේපර්ස් වල. maths 2 වල මම කියන්නේ maths 1 එක නෙමෙයි. right එතකොට below 40 team එක මේ වදාන ගන්න launch කරන්න හම්බෙන්නේ ඔය පේපර් එකේ මාක්ස් ටික බලලා තමයි ඒ මාක්ස් අඩු වෙන අයට තමයි එන්න පුළුවන් below 40 කට එන්න පුළුවන්. ඒතකොට below 41 තියෙන කෙනාට කැමති නම් එන්න පුළුවන්. එහෙම disturbance දාන්න එන්න එපා කියලා 50 දක්වා කැමති නම් එන්නත් දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right below 40 කට්ටිය තමයි විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා කියන්නේ. ඒක තියෙන බදාදා උදේ 8:00 11:00 වගේ වෙනකන් ටයිම් එක තියාගන්න කියලා මම කිව්වා. ඔන්ලයින් කරලා. නැත්නම් මට ආයතන ගාන ඇවිල්ලා පැය 3 බේස් කරන්න වෙලාවක් නැහැ ළමයි. පේපර් වල කතාව. මේ ඔන්ලයින් නිසා ලැබිච්ච ඒවා. ඔන්ලයින් වල දායයි. මීට කලින් අවුරුදු වල ඔන්ලයින් නැති කාලවල below 40 තිබ්බේ නැහැ. ගෙලින්මෙදි ළමයි පන්තියට ආවා. අද ඒකට ඉගෙනනවා. ගිය අවුරුද්ද ප්‍රතිඵල වැඩි වෙන්න හේතු වුණේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල below 40 වගේ ඒවා දාලා හැදුවෙ හින්දා තමයි. ඒ ඔන්ලයින් වලින් ලැබිච්ච තෑගි. සමහර අය ඔන්ලයින් වලින් හොඳ තෑගි ලැබුණා ඔන්ලයින් හරියන්නේ නැහැ සර් කියලා අරගෙන තුන්ට. ගෙදර ඉඳන් හොඳ තෑගි හම්බෙලා දිනවා රිසර්ච් නැහැ. ඔය ආර්ට් කොමර්ස් කර කර ඉන්නේ. හරි. අපිට ඉතින් ඒව කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඔන්ලයින් ද ෆිසිකල් ද කියලා දාන්න නැහැ. අපි කරන එක කොහේ හරි කරන්න ඕන. මානසික රෝග අපිට හොඳ කරන්න අමාරුයි. right ඔන්ලයින් හොඳට කරන්න තමයි මම හැමතිස්සම ෆැසිලිටිස් ඔක්කොම හදාගෙන යන්නේ. ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න අපි ඒ ටික කරනවා ඉස්සරහට. මේ බලාගෙන ඉඳන් ඒ ටික යනවා. සෙමිනාර් එක වෙන්නේ සෙමිනාර් එක ඩේලි පේමන්ට් එකක් මන්ස් වීක් ඉරිදා උදේ ඔයාලගේ 6:00 10:00ට ඒකත් 13 වෙනිදා ඉඳන් ඔන්ලයින් එක පටන් ගන්නවා. ෆිසිකල් උත් වෙනම තියෙයි. ෆිසිකල් කැමතියට ෆිසිකල් එන්න පුළුවන් වෙයි. රයිට් ඒ විදිහට තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් කැමතියට ඔන්ලයින් එන්න පුළුවන් විදිහට සෙමිනාර් සීරීස් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. රයිට් එතකොට කොහොමද පැය 4 සෙමිනාර් සෙට් එකක් යන්නේ. හරි. ඒ සම්බන්ධව ඉස්සරහට දැනුවත් කිරීම කරන්න ඒව වෙනම යන්නේ සති දෙක සාදහයි යන්නේ පොත් 8ක් කරනවා පොත් 8 කෙටි ප්‍රශ්න තියෙනවා 10ක් right කෙටි ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න algebra 1 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා geometry 1 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා measurements mensuration ඔය වගේ statistics and probability තියෙන ඔක්කොම ටික තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න 10ක් කම්ප්ලීට් කරන ඒක එතකොට අර A to Z පොඩ්ඩක් මුල් හරි ආයෙ බෑකප් වෙයි. ඒක ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මැයි 9 වෙනිදා ඉඳන් මැයි 18 වෙනිදා වෙනකන් last 10 nights කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනවා. right? ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේන් ප්‍රශ්න ටික ආයසරය සමනය කරගෙන යන්නේ. සිලබස් එක දැන් කවර් කරගන්න දැන්ටත් පන්තියේ වෙනකොට ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වැඩ වැඩි මොකද below 40 කට આવුත් එතනින් ගොඩ එනවා. හරි?
වාසනාවන්තයෝ ටික තමයි දැන් පන්ති ජොයින් වෙන්නේ. හරි below 40 આવොත් එතනින් ගොඩ යamak තියෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ පේපර් එක ලියන්න ඕන below 40 නිකන් below 40 දෙන්න බෑනේ. පේපර් ලියන්න නැතුව below 40 නෑ. ලිව්වේ නෑ කියන්නේ below 40 නෑ above 40 නෑ. ඉතින් try තමයි තියෙන්නේ. පේපර් එක උදේ ලියන්න ඕන. හරිය මතක තියාගන්න. ලියන්න නැතුව මාව below 40 ගන්න කියන්න එපා මොකද? තේරුම්න්නේ නැහැ. හරි? එහෙම ඒවා නෑ. එතකොට යාළුවෝට කියන්නේ පේපර් එක ලියන්න ඕන. ඒතර පෑ දෙකක් ලියන්න ගන්න කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් තව පෑ දෙනවා ලියන්න. එයා ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මගේ පෑ දෙක ඇතුළත ලියන්න පුළුවන්. බැරි නම් ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් බැරි අය ලොකු වැඩ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. එයා හැදෙනකම් හරි. කියනවා. මේ below 4 කියන්නේ පෑ 3ක පෑ දෙකට හදාන්නේ 9 days ලා. හරි? ඇත්තම කතාව ඒක. 9 days ගන්න කවුරු වාසනාවන්ත දරුවෝ ඉන්නවනම් මේකෙදි වැඩ කරපුන් ඉන්නවනම් උන්ට සාධාරණයක් කරනවා පෑ 3 පේපර් පෑ දෙකකින් කරනවා. උන් වෙනුවෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. පෑ 3 පේපර් නැත්නම් පෑ දෙකකට මේ බැරි කාර්ය කරලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඌවත් ගන්නවා. අරගෙන ඒකට ලියන්න කියනවා. ලියලා ඊට පස්සේ ඌ ආයෙ ගන්නවා මොන්ටිසෝරි එකට. අරගෙන ආයෙ හදනවා. ආයෙ ඊළඟ සද්ද දානවා. ආයෙ මොන්ටිසෝරි දානවා. එහෙම දදා හොද. හරි සිවිල් සෙක්ටර් එකට දානවා. ඒකේ හොදනවා. හොද. right last in night විතර brain wash කරනවා. කරලා යම exam එකට අහනවා ඒක. හරි එහෙමයි plan එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔන්න ඔක පොඩ්ඩක් ඔළුව තියාගෙන වැඩ. හරි. අපි අද ප්‍රශ්න පත්‍රයට යමු. now right lamai, can you read the problem? Right. A person took a loan of 50,000 at a compound interest rate of 8% per annum. Upon the agreement to repay the entire loan in 2 years. Right? Okay. Find the amount of interest they needed to pay with the first year. Right. Lamai, the loan is known. The loan is 50,000. Right. At a compound interest rate of 8%. Rate of 8%. Per annum, and upon the agreement repay the entire loan in 2 years. Equal 2 years. Right. The first question, find the amount of the interest that he needed to pay with the first year. Amount of the interest. You highlight amount of the interest. Amount of the interest. Right? Needed to pay within the first year. So the first year, the interest to be paid, 50,000, you can multiply by 8 over 100. So the first year interest, this is how. Double zero cancel, 8 times by 40, 40 and 2 0. It's 4,000 rupees. The interest for the first year. Okay. Right. And the second one, find the amount he needed to pay at the end of the 2 years. Amount he needed to pay at the end of the 2 years.
right එතකොට මට කියන්න බලන්න Brian Marshall how to find the amount at the end of the 2 years. What is the calculation method? Brian Marshall camera off කරලා දීලාගෙන ප්‍රශ්න අහන්න ගන්න යයි. පට ඔන්න වෙනවා right. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කට්ටිය off කරගෙන පට මට සේ මාර මිල්ලක් right. right. Come on, Brian දැන් කියන්න ඕන අපිට දැන් ඔන් කරමු මතකයි කරගන්න. ඒත් අහනවා right. ඔක්කොල කොහොමද අනිවාර්යෙන්ම right. Brian Marshall, what's the method? Right, find the amount he needed to pay at the end of the 2 years. 2 years whole amount එක වෙන method එක කියන්න. කියන්න ටික මොනවා හරි කියන්න. මයික් එක ඔන් කළා කිව්වා. ටයිපින් බෑ මට ටෙස්ට් එකක් කරන්න එපා මම ඔය කියවන්නේ. ඔයාලගේ මේ කියවා මේ ආන්සර් කරද්දි මේ පින්තූරේ වැටෙන්නේ නැහැ බලන්න එපා. රෙකෝඩින් වලට යන්නේ නැහැ. ස්පොට් ලයිට් දාලා තියෙන්නේ. මා විතරයි පේන්නේ. ඔයාලට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. Right, Brian Marshall, what's happened? first year එකට percentage එක first year එකට පුතේ percentage වල හරියන්නේ නැහැ මේකදී. හරිද? first year එක percentage එක අපි හොයලා ඉවරයිනේ. හරිද? interest for කෙලින්ම අහන්නේ amount he needed to pay the end of the 2 years. At the end of the 2 years කියලා concept එකක් මම උගන්වලා තියෙනවා. Right, end of the 2 years කියන එක මතක නැද්ද? end of the 2 108 දාලා right, very good. 108 දාලා කී පාරක් කැල්කල් කරන්න ඕනද? දෙපාරක් right, දෙපාරක් කැල්කල් කරන්න. එතකොට තමයි කෙලින්ම amount එක ගෙවි තියෙන අන්තිම බයර් කියන්නේ. right, හරි. දැන් මෙතන අපි කෙලින්ම යනවා එහෙනම් අරගත් එක අදාළ කරගන්න ඕනේ නැහැ සර්. අපි වෙන කාලයකට අරගත් එක අදාළ කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. අපි යමු 50,000 into 108 over 100 108 over 100 කොහොමද? දැන් මෙතනදී double zero cancel and these two zeros cancel. 5 into 108 into 108. You can multiply 108 into 108 square right මොනවාද මේ හරි වේදක multiply කරගන්න. ඔයාලා දාන්න කීටි ක්‍රම තියෙනවා. multiplication තියෙනවා. දැන් මම නම් උගන්වලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකක් ක්ලාස් ආවල වුණේකට දාන්නවා කීටි ක්‍රම. 8 square 64 6 remain. 10 times 8 මේ කීටි ක්‍රම square 80 double කරන්නකො 160 and 6 166 16 remain. 10 square 116 116 right එහෙම දාන්න නැත්නම් මේ ක්‍රමයට multiply කරන්න නම් අය හැමෝම දන්නේ මේ ක්‍රමයට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය simplification පැත්තක කඩේට පොලි කරලා දාන්න. ඔකට ලොකුට දෙයක් නැහැ. මේක තමයි බලන්න. right බලන්න මෙතනදී හරියන්න ඕන. නිවැරදි උත්තර තියෙන්නේ. 5 times 4 22 is remaining. 5 times 6 30 and these two 32 3 is remaining. 5 times 6 30 and that 3 33 3 is again remain. 5 times 1 5 and 3 8 and 5. This is 58,320. This is the total amount, right? Amount he needed to pay at the end of the 2 years. Right. Now you have to come to the third question. Right, Lavai. What is there? Right. He could no repay the total loan at the end of the 2 years. 2 years අවසානයේ ගෙවා ගන්න බැරුව. He could not repay. Right, after 6 months. Right, after more 6 months we get ප්‍රශ්න දාන්න ලස්සන එන්න ඕන. Right, after next 6 months එහෙම හරි එන්න ඕන. after 6 months කියන්නේ කවුද ඉඳන්ද කියලා නෑ. Since after 6 months කියන ඒත් හරි. Right, okay. After 6 months, the දේරුම් ගන්න ප්‍රශ්න වල වචන ජොට්ටක් අඩු වෙනවා. Right? Okay, after 6 months he paid 61,236. ඒ කියන්නේ මේ amount එකට වඩා වැඩි ඉලාද?
61,236 and settle up the loan. What is the rate of interest he paid for the extra amount? Rate of interest. The rate of interest percentage of interest extra amount, right? What is the rate of interest he paid for the extra amount? Right, then we can just find the extra amount for this. Lava extra amount. Now how to find extra amount? There is extra amount. Extra amount. Right? The finally he has paid 61,236. The due payment was 58,320. Then we can calculate the extra amount. 6, right? And this is 1, 3 from 12, 9, 8 from 10, 2, 5 from 5, 0. No need. This is the extra amount. But this, what is the duration? For how many months this extra amount be paid? Right? You know, after 6 months he paid, right? This is for a duration of 6 months in addition to the last 2 years. Until the 2 years, what is the amount that had been happened? The balance continued until 2 years, what had been? Balance continued is effective on the compound interest. This is not a simple interest. Do you know? Right? Then what is the balance, right? Phoenicia, what is the balance forward out? Then until the two years before this is calculated. Right? 58,320. Very good. 58,320. Right, 58,320 is the balance, right? The forward, right? Before this was calculated. Therefore, to find the rate of interest, right? Then we have to use the final balance before new calculation is done. The final balance forward was 58,320 at the end of the 2 years. But then to calculate this total amount at the end of 2.5 years. Because of a half year, then what is the type of interest? Is this annual interest or semi-annual rate of interest? What can be the type of the interest? Because of 6 months, then this 2,916 was effected on 6 months. Therefore, 6 month period is considered as a semi-annual. Therefore, we can write down semi-annual rate of interest. Semi-annual rate of interest, by that we can come to the annual rate of interest. If your semi-annual rate of interest gets 6%, the annual interest will be double as that 12%. Right? Then you can calculate the semi-annual rate of interest. We will write it. Therefore, semi-annual rate of interest. Right. Semi-annual rate of interest. Then 58,320 was the final balance at the end of the 2 years. Final balance on the because of compound interest. This is a compound interest. On compound interest, the final balance is affected. That's why. On the final balance, then another rate of interest is affected, 2,916, then forward 400%. But don't forget, this is semi-annual rate of interest. Then if we simplify 0 and 0, we can get a chance. And 2,916, 5,832, which number is suitable to cancel? Make a key in the command honda. Mother, I will pay on key in the capability.
ළමයි කීයද කැපෙන්නේ? පේන්නේ නැද්ද? එහෙම පේන්නේ නැද්ද? ඔක දෙකෙන් හතරෙන් කපලා ඉතින් කපන්න වෙයි දවසක් විතර. අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ බලන්න හොඳ ෂොට් එකක් තියෙනවා. 16 and 16 32 29 29 58 1 1 and 2 2916 දෙකක් හරියටම තියෙනවා. ID 2 times 1 2 times 5 මේක කරලා නැති හින්දා මේකේ අවාසිය වැඩි. ඒ කියන්නේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ඩිස්කෂන් එකේ නිකන් ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් කවන්නේ නැහැ. ඉතින් කොරෝනා හින්දා මේ ආපදාවට ලක් වෙච්ච ළමයිනේ කියලා ඉතින් මා හිතාදාගෙන උගන්වන්නේ. වෙන අවුරුදු වල කොහොම නැහැ ඉතින්. අවසාන පේපර්ස් 10වත් පිළිවෙලට වැඩ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ඔයාලා වැඩි මම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඔයාලා ප්‍රතිඵල නොගත්තම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට හේතුව මට මේ ඊට කලින් ගත්ත හිස්ටරි එකක් මතකනවා. වාර්තාගතම අවුරුද්ද තියෙන ගිය අවුරුද්ද. තමයි අවුරුදු මේ අවුරුද්ද වෙන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ. right. සියල්ල තීරණය වෙන්න මේ ඉස්සරහට කරන වැඩමත්. සියල්ල තීරණය වෙන්න. මම කියන්නේ as a counter ඒ ගන්න ළමයි ඉන්නවා. මම කියන්නේ as a count. as a count එකක් විදිහට හරි මට දැනෙන්නේ නැහැ ප්‍රතිඵල. මට පේන්නේ ළමයි වැඩ කිරීම. යම් ප්‍රමාණයක් විතරයි ඉන්නේ. හරි. හැබැයි මේ මෙතනින් එහාට දැන් හරියට එකතු වෙලා අපිට පේපර්ස් දීලා වැඩ කළොත් මම කියන්නම් ලාස්ට් ඉන් පටන් ගන්න කලින් දැන් ළමයි හොඳ නැද්ද කියලා. top 10 papers වල participation එක තමයි කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. සහ second set එකක් අපි වෙන්නේ දැන්. ඒ set එකත් එක්ක වැඩ කිරීමත් එක්ක තමයි කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. ඔක්කොම දෙනා ඕකේ නේ කියලා. ඒක ක්ලාස් එකේ ගෲප් එකේ ළමයි 100ක් විතර ඉන්නවා. බලන්න එන්නේ කවුද කියන්නේ? ඔය කට්ටිය ප්‍රතිඵල කියනවා මට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ. අයි ක්ලාස් අනිමුල්ට කියන්නේ. කියන්නේ 100 දැක්චර් මම ආසම නැහැ. අපිට පෙන්නන්න බෑ කියලා. ඒ වෙන්නේ ඔකේ කියන්නේ බා. කියපල ඒක කවන්නේ මම දරා ගන්නවා. රයිට්? ටිකක් මම දැනගත්තේ මොකද උනේ කියලා. මට ඇහෙන්න තියෙන්නේ ඒකයි. රයිට්? ඒක මෙතෙක් වෙච්ච දේ හැම අවුරුද්දේ මේ ප්‍රසන්ටේජ් එක උඩට තිබ්බා. මේ අවුරුද්දේ විභාග අනවශ්‍ය කල්යන සහ විවිධ හේතුමත්. තාම මට එහෙම ලුකුට පේන්නේ නැහැ ඔය ඒ ගාන B ගාන එක සමවිත්තන්නේ. හැම අවුරුද්දේම ඒ ගාන වැඩි B ගානට වඩා මොකද? වැඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය නෙමෙයි දෙගුණයකින් වැඩි. මෙතන ඒ ගාන B ගාන සම වෙන්නත් පුළුවන් යන විදියට. රයිට්? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ පේන අනාවැකි කියන්නේ මොන රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හරියට ටර්න් වුණොත් වැඩ කළොත් අපිට පුළුවන් වෙයි. මොකද එහෙම වෙන්න පුළුවන් සමහරට දැන් ඔය නිදිමත ඉන්න කට්ටිය දැන් ඔය දන්නේ නැහැ. අන්තිම ලාස්ට් එකේ එන්න බලන් ඉන්නවා. ඒකෙන් විතරක් පොඩ දාන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. හැම අවුරුද්දේම එක වගේ අපිට කියන්න බෑ. ඒක දිගට වැඩ කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඩාවි කතා නවත්තලා වෙන්නේ කරයි යන්න තවලා. රයිට් මෙතන එනවා 1 2 5%. මේ semi annual rate එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් මට කියන්න මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? semi annual rate of interest නම් අපිට යනවා මෙතනදී annual rate of interest. මේ annual rate of interest charge කරන අවුරුදු දෙකෙන් පස්සේ rate එක. annual rate of interest එක වෙන්නේ 5% ඒවා දෙකක්. මාස 6කට පහයිලා මාස 6ව දෙකක් අවුරුද්දට තියෙනවා. එතකොට කලින් තිබ්බ 8% උනාට අවුරුදු දෙකෙන් පස්සේ රේට් එක 10% කරලායි charge කරලා තියෙන්නේ. හොඳ නිර්මාණාත්මක ක්වෙස්චන් එකක් මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ක්වෙස්චන් එකේ ඇයි සර් මේ මෙතන 58 මේ සමහරට තාමත් උතර ඇති 50000ට නෙමෙයිද හොයන්නේ කියලා. simple interest විලම බලන්න compound interest එකත් එක්ක බලන්න. compound interest කියන්නේ balance forward එකත් එක්ක. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ඇඩ් වෙලා එන එකටයි කන්ටිනියු කරන්නේ. ආයෙ ගන්නත් හදලා බලන්න මගේ YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒවා බලන්න පුළුවන් ඉතින් දාලා තියෙන්නේ compound interest කියන බලලා. Sir, semi-annual rate එක හොයද්දි 58,320 into x over 100 equals 61,236 කියලා ගත්තත් හරි නේද? x අවුරක් දාගෙන හදුවා කියලා නේ කියන්නේ නේද? ඔව්. x අවුර දාලා හදලා මේ වහන්සේ ගත්තද මම දැන් x එක ඇහුන්නේ අපිට කිව්වද? එතකොට 105 ආව. එතකොට ඒක 100 වලින් ඒකෙන් 100 subtract කරා. rate එක x අකුර හරියට x plus 1 කියන්නේ 100 plus x දැන් එතකොට නෑ. නෑ sir 58,320 into x over 100 equals 61,236. 105 හරි. ඒ 105 එන්නේ 8 මාස 6කට.
එතකොට රේට් එක 100 කින් අඩු කරලා 5% කියලා ගන්න. ඒත් මාස 6ට. හරි. right sir, thank you 105 යාල ඔයා එතනදී ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගැන හිතලා නැතුව කෙලින්ම amount by amount කියලා තියෙනවා. amount එකෙන් amount එක. amount එකෙන් amount එකට ඇත්තේ auto generate වෙන ඔයාගේ රේට් එක x කියලා ගත්තාම x කියලා එන්නේ 100 වැඩි ගානක්. ඒක තමයි 105 වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට 105න් අර 100 අයින් කළාම 5% හැබැයි semi annual හැබැයි ආයෙත් annual කියලා. ඒක ඩබල් කරන්න 10% එක. හොඳයි. හරි. ඕකේ ළමයි අපි යමු මේකේ part B එකට ලියන්න අවශ්‍යයි. right දැන් දෙයක් කියන්න. අපි question එක කරද්දි මේ question එකේ මේක මතක නැහැ සමහරවිට. මම දන්නවනේ දැන් මේ වැඩ කරන විදිහට මතක නැතුව ඉන්නවනේ. හරිද? මේ 54320 ගත්තේ තේරෙන්නේ නැතේ ඉන්නවනේ. රත උස්සන්න ඉතෝ තතු කොන තරම් ඉන්නවා. right ලැජ්ජ රත උස්සන්න නැතුව ඉන්නවා. ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නවනම් වහම compound interest එකේ procedure එක බලන්න කොහොමද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ගන්න දේ බලන්න කියන්නේ මේ කියන්නේ compound interest කොහොමද calculation එක run වෙන්නේ කියලා. calculation run වෙන්නේ සාමාන්‍ය අර ගත principle එක base කරන් නෙවෙයි. principle එක base කරාම තමයි interest calculate simple interest වල. හැබැයි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද add වෙන interest එකේ add වෙවි interest එකත් එක combination එකට calculate වෙන්නේ compound interest එක. ඒකෝට ඒ නිසා මේක මෙහෙම ගත්තේ කියන එක දැන් කියන්නේ යමක් වැටෙයි නමුත් ඒක consolidate කරගන්න තමයි තනියම බලන්න වෙනවා ඒ තිරි කොටස මතක නැත්තම්. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක ඔයාලට අවුලක් නැති වෙයි. right? හරියට. අපි යමු තව මිෂන් එකට. right? මාද ප්‍රශ්න අහනවා. ready line. right? ඔය කැමරා හිට වෙන බාගෙට කොහොමද කරන කට්ටිය මට මතකයි. මම වෙද වැටෙනවා ඩිස්ප්ලේ එක මම ඔන් කරන් ඉන්නේ. ඔක්කොම කැමරා මේ තියෙනකක් විතරයි මට පෙන්නන්නේ. එතකොට මට පේනවා රැක් ගලවන්න. කරන්නේ කවුද? කරන්නේ කවුද කියලා. එහෙනම් හරි පිළිවෙලට ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අපහසුතාවල ආත්ම වේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Right, from the annual income of an individual, 500,000 of his income was exempted from the tax. Right, exempt කරලා දිනවලු tax වලින් first 500,000 අපි දානවා. right, exemption දෙන්නේ සාමාන්‍ය පළවෙනි ලක්ෂ 5ක් කියලා අපි normal textbook එකේ ක්‍රමයට දානවා. හැබැයි දැන් නම් exempt කරලා දිනවා ඊට වඩා ලොකු ගාණක් ඒකට එන්නේ නැහැ වේවල. right, out of the taxable income, first 500,000 was charged at 4%. And the next 500,000 was charged at 8%. මේ කතාව අපි මොකද දන්නවද? right, පළවෙනි 500,000 වලට 4% 8% මේක අපි දැන් දැකලා පොඩු දෙයක්. right, මේක දැකලා නැහැ. ගැටි ස්කෝලර් එකේ ගිහිල්ලා නැහැ. කො පේපර්ස් වල කරලා නැහැ. මේ කරනවා අපට තුන්වෙනි හතරවෙනි පේපර් එකේ වෙන්න ඇති. මේක දැකලා නැත්තම්. right. එතකොට බලන්න විදිහට if person pay 3,000 as his income tax, what is his annual income? income tax එක විතර ගෙවන්න 3,000 නම් මොකක්ද කියනවා annual income. right, අපි දැන් මෙතනදී මේක මෙහෙමයි කියන්නේ. පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක දාන්න. first 500,000 is 0%. And the next 500,000 4% නිකමට වගේ අපි මේක අයිඩියා එකක් තියෙනවා ගණන් හදලා. ළමයි දන්නවා 500,000 4% ආවොත් 3,000ක් වෙන්නේ නැහැ ඊට වඩා ලොකු ගණනක් එනවා කියලා. ගණන් හදපු කෙනෙක් දන්නවා මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ જાති ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් දාලා 4% කැල්කලා 20000ක් එනවා කියලා. මේ මිනිස්සයා ඉවර දෙන්නේ 20000ක් නෙමෙයි. මේ මිනිස්සයා ඉවර දෙන්නේ if a person pay 3,000 right as his income tax, what is his annual income කියලා. right, රුපියල් 3,000ක් ගෙවලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ විතර පොඩි part එකක්. එහෙනම් first tax payable income එක වෙන්නේ පොඩි amount එකක්. මේකයි 4% වෙන්නේ. එතකොට මේ amount කැලේ හොයාගත්තා නම් එයාගේ annual income එක මේ 5 ලක්ෂයට අමතරව මේ කැලේ right, ඊළඟ 8% එකක් මේකේ run වෙන්න විදියක් නැහැ. රුපියල් 3,000ක් වගේ සොච්චම් පොඩි මුදලක් tax ගෙවුවා. right, එහෙනම් අපි ගන්නවා first taxable income එක. right, ඊළඟ tax payable income එක. tax payable income. ළමයි
first tax payable income එක අපි දන්නවා මේ 4% කියන එක මේ දෙකේ calculation එකකින් එන්නේ 3000 කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 3000 වලින් ඔයාලට තියෙන්නේ back weight. කොහොමද 3000 වලින් back weight? 3000 right? අපි දන්නවා 4% නම් සාමාන්‍ය මෙතන කීයක් හරි ලක්ෂ දෙකක් කියන්නකෝ. right? ওই ලක්ෂ දෙකක් නම් ලක්ෂ තුනක් නම් කීයක් හරි ලක්ෂ එකමාරයි ඒ එන ගානට කැල් කරන්නේ 4/100 දාලා මේක අලුත් කරාම එහෙනම් ආපස්සට මේකේ තිබ්බ ඇත්ත වැලියු එකට යන්න නම් මේ 4/100 අනිත් පැත්තට කැඳවන්න වෙනවා. එහෙනම් 4/100 අපි අනිත් පැත්තට 100 over 4 ට කැඳවනවා. 100 over 4. දැන් අපි බලන්න මෙතනදී 4 times 1 4 times 30 repeat the 4 times 30 වලට 7 28 2 is remaining 20 how many 4 times 5 0. It's 75,000 rupees, right? මේක නිර්ධාරණය නෑ. මෙතන ෆිල් කරගන්න පස්සේ වෙන කල එකකින් 75,000 rupees කියන. එහෙනම් income එක his annual income $500,000 plus 75,000 rupees. 575,000 rupees. $575,000. හරි හරිද අපි දැන් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට right? Following table of values prepared to draw the graph of the function y equal x plus a, x plus b, x plus a, x plus b, a and b are unknown, right? This has given with totally filled values, right? Therefore, we can just plot the graph to find the a and b, I think. Taking 10 small parts as 1 need to turn the x and y axis, draw the above graph using your graph, then you have to answer it. Right, lamai. Graph එක ඉක්මනට ඇඳ ගන්න ඕන. Graph එක ඇඳගෙන තමයි ඔක දිහා බලන්න පුළුවන්. Right. ඉක්මනට graph එක ඇඳ ගන්න. Graph එක ඇඳපු නැති ඇයි ඉන්නේ දැන් නේද? graph ඇඳලත් නැහැ. ඊටාම සාර්ථක ළමයි ටිකක් ඉන්නේ. Graph එක අඳින්නේ. Graph එක අඳින්නේ.
Right, you can plot the graph symmetrically. One is 2,5 and other is minus 4,5. Minus 4,5, right? You can keep a point like this. Minus 4,5 and plus 2,5. Right? Can you see it? And the second one. Mark the graph with minus 3,0 and 1,0. Right? And the next one, can you see it? What's the point? The graph sheet take a mark minus 2, minus 3, 0, minus 3, minus 2, minus 3. Right? 0, minus 3. And minus 1, minus 4. Right? Right. Now you can plot the graph. Right. How to plot a graph? Then you have to just copy the figure 1, 2, 3, 4. Right. Graph other technical development. Pero no other graph other. Never ekawate අතකෙන ගෙවුවට පස්සේ මන් දන්න මනෝවිද්‍යාව අනුව ළමයාගේ ඔළුවේ තප්පර 5කට විතර කාලයක් තප්පර 2-3 කාලයක් 5ක වේගනේ ඔය අඳින පාත් එක ඔළුවේ කොපි වෙනවා ටෙම්පරරි කොපි වෙනවා ඒක යූස් කරලා තමයි මම මේ graph එක මේකින් වෙවුලුවේ නේ රූල් තියදී දාන්න ඕනේ නේ ඔය ඉතින් කොච්චරක් කියලා දිනවා මේ මතක් වෙන්නේ නැතයි කියන්නේ මෙහෙ බෑ ඉතින් දැන් මොකද අදින්නේ and down graph එක y equal x plus a x plus b I don't know ඒක ඔක නාමක් ලියනවනේ ඉතින් ඒක තමයි ලියන්නේ y equal x plus a x plus b x plus a x plus b right okay part b now we will answer part b part b first one second not part b no second question sorry part b කියන මේකේ second question එක අපි කරමු second question එක ගන්න mention whether the function is having a maximum or minimum value write the value minimum value minimum value write the value minimum value minus 4 is the minimum value third one when x less than minus 3 the value of the function is positive or negative when x less than minus 3 x minus 3 ට වඩා less වෙන්නේ
බලන්න x minus 3 වඩා less වෙද්දි මේක කියන්නේ minus 3 වඩා less වෙනකොට මේ බලන්න මෙතන ඔය ඉතින් x equal minus 3 වඩා less වෙනකොට તો less වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? less වෙනවා කියන්නේ අපි දැනගන්නවා මෙතන less වෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ නේ. අපිට ඕක minus 3 වඩා අඩු වෙනකොට graph එක මොකද වෙන්නේ? පාඩ කරන්න එපා. දැන් කැපිලා තියෙන graph එක ඇඳපු එකත් එක මේක මෙහෙම minus 3 වඩා මේකට බැලුවේ. දැන් graph එක කැපිලා තියෙන්නේ negative පැත්තද positive පැත්තද? පොතලම positive පැත්තේ. එහෙනම් graph එක positive. Right? minus 3 value of the function is positive or negative. minus 3 අඩු වෙනකොට graph එක right උඩකයි. ඒ කියන්නේ උඩකයි කියන්නේ positive. right උඩ x axis එකේ උඩකයි positive යටකයි negative. එහෙනම් positive. Right? Third one. I don't know the fourth one, yes, fourth one. Explain the sign of function when x is between minus 3 to plus 1. x එක minus 3 plus 1 අතර දීද්දි අහනවා function එක minus 3 plus 1 අතර. අපි බලමු මේක minus 3 plus 1 අතර කියද්දි හරියටම මේක උඩ අපිට බැලුවේ හැකි මේ විදිහට. minus 3 සහ plus 1. right minus 3 plus 1 අතර තියෙන right explain the sign of the function. the minus 3 plus 1 අතර මොකද වෙලා තියෙන්නේ? minus 3 plus 1 අතර graph එක තියෙන්නේ graph එක ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ graph එකේ y outputs ටික තියෙන්නේ උඩින්ද යටින්ද කියලා බලන්න. graph එකේ y outputs ටික තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. graph එකේ y outputs. දැන් අපි මේ minus 3 and plus 1 අතරනේ. right මේක තේරුම මේකනේ. minus 3 plus 1 අතර පේන්නේ නැතද මම මේක රවුන්ඩ් කරා. right minus 3 plus 1 අතර graph එක negative ද positive ද අපිට කියන්න පුළුවන්. minus 3 plus 1 අතර අපිට පේනවා graph එක right මෙහෙම ගමු minus 3 plus 1 අතර දැන් minus 3 plus 1 අතර ඕන value එකක් ගත්තොත් ඒ value එකට මේ අදාළව graph එකේ කැපෙන්නලා graph එකේ output value එක හැමතිස්සෙම right negative value එක right අපි තව minus 3 plus 1 අතර මේ marker එක තියාගෙන right graph එක හැප්පුවොත් graph එකට එන්නේ අදාළව මොකද්ද negative value ඔයා ඕන තරම් මේ පැත්තේනොත් minus 3 plus 1 අතර හැද minus 3 plus 1 අතර ඔයා graph එක හැප්පුවොත් graph එකට එන output එක වැදිලා y ට ලැබෙන y කියන output එක y axis එක ලැබෙන්නේ y axis එකට ලැබෙන්නේ negative value එකක් කොටිම කියනවා නම් x axis එක පල්ල ඒ නිසා y එකේ තියෙන negative දැන් function x negative කියලා ලියන්නේ හරි වා නිගමන එහෙනම් මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන් මේක මේ +1 ගෙන් එහාට +1 ගෙන් එහාට නිකන් බලන්න +1 ගෙන් එහාට නම් මෙහෙම graph එක කපලා බලන්න graph එක කැපෙනවද කියලා graph එක කැපෙනකොට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගේන්න වෙනවා graph කැපෙන්නේ නැහැ අර ඒක කැපෙන්නේ right graph එක කැපෙන උඩට තමයි යන්නේ උඩට කැපුවොත් එහෙම graph එකේ අන්න output එක වෙන්නේ ඒකට අදාළ output එක වෙන්නේ මේ උඩ අය positive value එක right when you come out කරවෙන්නේ ඉතර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ right එහෙනම් graph is negative function is negative value function is negative right next question question number 5 find the values of x when y equals 0 y 0 වෙනකොට x values අහනවා ඔය විදිහට values දෙක තමයි y 0 නේ y axis එක 0 වෙද්දී graph එකේ අපේ x values දෙක එකක් minus 3 අනිත් එක plus
hence deduce එක පස්සේ ලියන්න. x equal minus 3 x equal 1 තමයි values දෙක. Hence deduce the values of a and b in the equation of the function. A and b. So y 0 වෙනකොට a and b. Right? කොහොමද a and b දෙන්නේ? අපි theoretically දන්නවනේ මෙතනදී right when y 0 then x plus a x plus b මෙතෙක් equal වෙලා තිබ්බේ y ට නිසා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මේක y 0 කියලා කියනකොට y අකට 0 දාන්න බය නැතුව ඔයාගේ හැදියාව තියෙනවා y 0 එහෙනම් y 0 වෙනවා නම් මෙතන x values දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට හරියටම කම්පෙයාර් කරලා ඉන්න හැකියි දැන් x වලට මොනවද the x equal මොකක්ද x equal minus ao x equal minus b. මේ අනුව අපිට කිව්වොත් එහෙම a ද ලොකු b ද ලොකු කියලා නැති නිසා කැමති එකක් කියන්නේ. දැන් a කියලා ගන්න වෙන්නේ අපිට කෙලින්ම 3. a වල වැලුව මොකද minus minus කැපෙනවා. minus minus compare වෙලා කැපිලා යනවා. a වලට ගත්තොත් එහෙම 3 කියලා b වලට ගන්න වෙන්නේ නම් -1 කියලා ඒකට reason එක b වල -1 කියලා එකපාරට දාන්න බයයි අම්මෝ ඒක නිකන් අවුල් වගේ සර් නා මෙන්න අවුල ලියා ගන්න -b equal 1 කියලා ලියලා -b හෙට දාන්න +b එනවා +1 මෙන්න දාන්න -1 වෙනවා. ඒක මම ලියුවට හරියට. එහම අවුල් නැති අය කෙලින්ම b equal -1 ගණන් හදපු අය දන්නවා b equal -1 කියලා අනිත් පැත්ත කෙලින්ම ගත්ත හැකියි. මේක -2 කැපෙනවා කියලා ගණන් හදපු අය දන්නවා. ගණන් හදලා නැති බය අය මේක මෙහෙම ලියලා -a equal -3 කියලා ලියලා බය නැති කරගන්න -1 කපලා ගියාම a equal 3 වෙනවා. right හරිද? දැන් මේ equation එක ලියන්නේ කියලා in the form of y equal x plus q square minus p square form එක. x plus right කියලා express the equation නා ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. x plus q square minus p square. right x plus p square q square minus p square. කොහොමද ලියන්නේ? බලන්න. y equal x plus p square minus q square form එකට ලියන්න නම් මේකදී ඔයාලා theoretically මම උගන්වපු graph book එකේ මේක තුන්වෙනි round එක මතකයි round 4කදී කියන්නේ right right දැන් එනවා මට කියන්න මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ කියන්නේ minimum value එක අපි ඉවරලා තියෙන්නේ -1, -4 තමයි මේකේ mean point එක මොකද ওই ප්‍රශ්නෙට අදාළව තමයි මම මේ ලියන්නේ mean point එක ඕන වෙන්නේ. දැන් mean point එක අනුවයි ඔක ලියන්නේ y equal මොකක්ද? y equal x plus p නම් මෙතන -1 එකේ පොසිටිව් එක +1 තමයි. +1 square minus q square කියන්නේ අපි දන්නවා මේක -4 හිම මේනවා. අර ඕඩර් එකට දෙන්න ඕනේ q square කියලා දෙන්න ඕනේ ඉඳලා මේක ඉතින් තවදුරටත් අපිට පුළුවන් x +1 square මේ -2 square කියලා දෙක තනියක් හදන්න. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් පිළිගන්න ගන්නාට. ඔක තමයි ෆෝම් එක. මොකද හැම එකම ස්ක්වයර් නම්බර් එකක් කියලා අවුට්සයිඩ් නම්බර් එක ලියන්නේ නැහැ. හරි ඔය තියරිටිකල් පාර්ට් එක. ඔය විදිහට ගන්න. කරන් කපනවා එක එක භාගක එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කාලය එහෙම තමයි ඔයාලා ඉපදිලා තියෙන්නේ. නේද? තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධය දකින්න වාසනාව ඇතිව පුටින් ගහනවා දඩබඩ ගා පිස්සෙක් වගේ. පේනවා? ඉතින් ඒ වකවානුවක සමහරට ඔයාලා එක්සෑම් ලියන වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාව උඩින් ඕස්ට්‍රේලියාවට මිසයිල් යන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාලා උඩ බලාගෙන බැස් ලියනවා. හරි? එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් අරවා තිබ්බා මේවා තිබ්බා කියලා ඒවා දිහා බල බල ඉන්න එක ඉවරයි. right? ඊට පස්සේ ඉතුරු ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය තමයි සමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමන්ගේ වගකීම කරගන්න ලෝක විනාශයෙන් පස්සේ අපේ ලෝක විනාශය පිළිදන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධෙන් පසුව ඉතුරු වෙන අය තමයි ඉතින් එහාට ලෝකේ ගොඩ නගන්නේ. right? ඒ නිසා ඒකත් එක සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. මේ මහලුක අපි අරගෙන මේක කිව්වට දැන්
ඒ තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධෙත් එක ලංකාවෙත් ඉතින් එක එක දල් වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ. ඒතකොට කණ්ඩේව නැහැ, මොන්න නැහැ, තෙල් නැහැ, පයින් යන්න වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම සමාන මාලාගෙන එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන් මේ තොරු වැඩි වෙලා. රයිට්. ඉතින් ඒ නිසා රටකට ආයෙ වලට යන්න බෑ, ගන්නෙ නෑ. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වෙයිද කියලා. එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ඕලෙවල් ටික ලියලා ඉවර කරගන්න අය තමයි අනාගතේ මොනවා හරි කරගන්නේ. ඒ නිසා හොඳට ඕලෙවල් එක කොට දාගන්න. පුළුවන් උනේ. හරි අපි යමු ඊළඟ question. Right. දැන් බලන්න මොනවද මේ කියන්නේ. Sunila has 5 blue color tiles with area of 16 square centimeter each. දැන් list එකක් පිළිවෙල Sunila. තේරෙනවා blue color tiles පහක් තියෙනවා. area එක කීයද 16 square centimeter and 10 white color tiles with the area x square centimeter. එයාටම තියෙනවා 10 white color tiles area එක x square centimeter. ඔන්න Sunila. Right, illustration එක ගත්තා. Ranjani has 20 blue color tiles. When Ranjani ගාව තියෙනවා අර කියන blue color tiles 20ක්. නේද මේක 20ක් තියෙනවා. Right? එතකොට and 5 white color tiles. White color tiles පහක් තියෙනවා. Total area ඉතින් x සහ මේක අර කියන 16ම තමයි. Right. දැන් මොකද කියන්නේ? If the total area of the tiles that Sunila has is more or equal what Ranjani has, what is the minimum area of a white color tile? White color is unknown. Unknown area is x square centimeter. Minimum area of a right white color tile කියලා අහන්න. දැන් අපිට වැදගත්ම මෙතන මොකක්ද ඉස්සල්ලාම දැන් මේ question එක මේ වගේ illustration එකක් දාගත්ත හින්දා මම කියුවේ වාසනාවට ප්‍රශ්න එක සැරේ. අවාසනාවකට අපේ ලංකාවේ ළමයි මේ ප්‍රශ්නේ වාගෙන આવුත් කියවලා පස්සරයක් විතර කියවලා ඒක හදාගන්නින් නැති ළමයි තමයි. right? දැන් මට මේක එක සැරයක් කියවන්න පුළුවන් මේ රහස මොකක්ද? ඔව් වින්ඩෝල් ගන්න ඉඳද නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ වෙලාව තියෙන රහස තමයි මේකෙදී මේ illustration එකක් කියවන විට දාගෙන ගියහම පුළුවන්. වෙන රහස් නෑ. හරි එහෙනම් ළමයි මොකද වෙන්නේ? දැන් සුනිලාගේ area එක equal to more Ranjani කියලා කියනවා. ඒතර මම මේක මෙන්න Sunila black color පේනවාද කියලා හිතනවා e greater or equal to Ranjani. ඕකෙන් අපිට පුළුවන් right equation එකක් උඩ දාන්න. right එහෙනම් අපි ගමු මෙතනින් equation එකක්. අපි equation එකක් ගද්දී ළමයි අපිට Sunila area එක 16 square centimeter tiles 5. There are 5 tiles of blue color which has the area of 16. Therefore, Sunila, 16 times 5 is okay, but in addition to this 5 tiles, also has 10 white color tiles of which area x square centimeter. Then I can multiply the x into 10. Don't forget, this is only x only, right? Make x square centimeters 10 because x is the answer, right? There's not x square, x 10, x centimeter square.
and greater than to Ranjani. Ranjani has 20 blue color tiles. 20 times blue color tiles. Blue color tile area is 20 not 5 either. It is 16. It is 60. 16 ඒවා තියෙනවා කියන්නේ 20 අංජලි ගාව. ඊට පස්සේ and 5 white color tiles, right? White color tiles පහක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට white color tiles පහක් තියෙනවා නම් 5 into x. කොහොමයි ගන්න? 5 into x, 20 into 16, 5 into 16, 10 into x. What is the minimum area of a white color tile? Right, lamai 16 times 5, 80, and 10x greater than or equal 1, sorry, not that. 16 times 2 there, 16 times 2, 32, then you keep 0. And this 5x and 10x minus 5x greater than or equal 320 minus 80. Right, Lavai? This is 5x, Lavai, greater than or equal to 240. You know how to subtract. And both sides divisible by 5. So what is x greater than or equal? 24, how many 5 times? 4, then 48, 40. How many 5 times? 8. X is 48, right? 48. So what is the minimum area for white color? This is greater than or equal 48. Then what are the possibilities? I have given this. Make it a minimum kilo ganala tino. No note value to right? Hurry. Minimum value. I mean, x greater than or equal 48. You know what equal or greater than 48? 48 got there, 49. Right? 50, 51, 52, possible. We give you 48 theta, give you put down minimum value at 48. You know, minimum value of area, right? 48 square centimeter. Minimum area. එක පන්තියක්වත් කට් කරගන්නවා කියන්නේ මෙතනින් එහාට අවසාන පේපර්ස් වල ඉතින් අපරාධයක් කරගන්න ඕමුණොත් ඒක කරගන්නේ මේක උගන්නන යමක් යම් හේකින් විභාගයකට ආවොත් right අපි මොකක්ද කියන්නේ ඔබට සතුටුයිද දැන් එහෙමද කියන්නේ right නැත්තම් අපි තමයි හොඳටම ගලේ එහෙමද කියන්නේ අපි මොනවද කියන්නේ right බලන්න මොනවා කිව්වත් අපිට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ right එහෙනම් ළමයි මේ ගාන හදන්න ඉගෙන ගන්න right solve the expressions කියලා දීලා තියෙන්නේ කොහොමද solve කරන්නේ දැන් මේ තියෙන simultaneous right මේ තියෙන simultaneous equation තියෙන්නේ numeric forms the factor form හොඳට බලන්න තියෙන්නේ factor form right මම දැන් අහන්නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉසුරිකා මට කියන්නේ මේකේ removal term එකක් හදන්න කාගෙන්ද ලේසි m ගෙන්ගේ n ගෙන් removal term එක removal term එකක් ඕන simultaneously solve කරන්න මේකේ removal term එක මොකක් වේද ටිකක් හිතන්න තියෙනවා ඕක මම පිළිගන්නවා මොකද ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මොකක්ද තියෙන්නේ removable term එක මොකක්ද then 2/3 n 1/3 n 2/3 n 1/3 n මේක half m 5/6 n
half m 56m removal එකක් set වෙයි කොතෙන්ද sorry කන්නේ sorry කියන්නේ දින්දිරන් සිකල් නෑ දින්දි කට්ටේ වෙන්නේ ඉන්න දින්දිගේ ඉච්චර අහින්නේ මෙතන මොකටද right ඕෂධි රුහිකා කැමරාවක් නෑ යාගේ ඩිවයිස් එකේ කැමරාවක් අපි හයි කරගන්න කියලා කියමු right ඕෂධි මොකද කියන්නේ මොකක්ද ටර්ම් එක වෙන්නේ මොනවද කියන්නේ ළමයි මේකේ ඔයා හිතන්න මෙතන නිකම්ම මම නිකන් කියන්නේ ඩිනෝමිනේටර් එක නැතුව 2n and 1n තිබ්බනම් ඔයා රිමූවල් ටර්ම් එක හදන්නේ right මේක දෙකෙන් මල්ටිප්ලයි කරලා 2n විදිහට හදාගෙනනේ right ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන 2/3 and 1/3 මොකද කරන්න ඕනේ ඩිනෝමිනේටර් එක 3 ඉන්නවා it's okay ඊට පුදේ කවන්නේ right එහෙම තියෙද්දි right මේක under 3 හිටපු දෙයක් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට ඩිනෝමිනේටර් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොමන් ඩිනෝමිනේටර් එකක් තියෙනවා සුපිරි අතන n ගැන හිතන්න එපා ඒකගේ ඩිනෝමිනේටර් එක 2 and 6 කවදාවත් රිමූව් කරන්න ගියාම ලේසි නෑ පුළුවන් ලේසි නෑ දැන් මු හරි ලේසි ඇයි out of 3 එකේ 2n අනික 1n out of 3 එකේ 2n අනික 1n සුපිරිනේ අපි හදාගමු දෙන්නගෙම 2n පාර කොහොමද මේ 1n 2n කරන්නේ පොඩි හිතුවක්කාර වැඩක් කරනවා මොකද කරන්නේ අපි ගන්නවා මේකගේ මෙන්න මේක equation number 1 කියලා right මේක අපි equation number 1 කියලා දාගත්තොත් මේක equation number 2 කියලා දාගත්තා දැන් තර අපි එහෙම දාගත්තට පස්සේ පුළුවන් මේ 2 multiply කරනවා නිකන් natural number 2 ගේ හැබැයි multiply කරද්දී අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ ගිය ළමයි දන්නවා multiplication number 2 අයිති වෙන්නේ denominator එකට නෙමෙයි numerator එක multiply වෙවි යනවා numerator එක numerator එක multiply කරන්න to natural number 2 ගේ 2 into 5 10 m over 6 2 into 1 2 3n 2 into 4 8 right අන්නම පුරුදු වෙන්න අන්න එහෙම තමයි වැඩි කරන්නේ එහෙම එකක් ආවා හැමතිස්සම මේවා එන්නේ මම එකක් කියන්න ඕන වැරදිලාට යව අපරාධි right එතකොට ළමයි මේක equation number 3 හොඳට බලන්න right අපි 2 ගේ උඩ කොටස 2 times 5 10 2 times 1 2 2 times 4 8 denominator එකේ හිමුක තිබ්බා cross cut තිබ්බොත් මේ 6 10 කපන්න පුළුවන් yes මට පේනවා එක පස්සේ කපා ගන්න කවුරු තියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ right දැන් removable term එක අපි මේ විදිහට ළමයි හොඳට අල්ලලා round කරන්න right මේක round කරන්න removable term round කරලා on the spot කපලා කපන්න ඕදිනා කපලා දැන් ළමයි කපනවා නම් ඒ දෙනගේ සයින්ස් බලන්න සයින්ස් කියන්නේ plus the minus plus නම් මොකද කරන්නේ plus නම් subtract කරන්න කොහොමද subtract කරන්නේ අපි subtract කරමු මේ තුනෙන් එක හරි එකෙන් තුන හරි එක ප්‍රශ්නයක් අපි තුනෙන් එක subtract කරමු right ලියන්න අපි subtract කරන්න යනවා 3 minus 1 equation number 3 එකෙන් equation number 1 මේ removal එක දිහා බලන්නවත් එපා බලන්න මෙතන ඉන්නවා මේක equivalent පාරක් දාගන්න පස්සේ 10m over 6 minus half n 4 minus 1 හොඳට බලන්න s වලින් හොඳට s වලින් ග්‍රහණය කරගන්න මේකට මොළි ඕනේ නැහැ s පේන්නයි ඕනේ 6 5 6 minus 1 නේද yes 8 minus 1 yes මෙතන 8 minus 1 yes මෙතන 8 minus 1 මොකද අපි තුනෙන් එක subtract කළේ මේකේ තුනෙන් එක අරගෙන තුනෙන් එක වෙන්න බෑ right now equation 3 again it's number 1 8 and 1 මේක බලන්න මෙන්න මේක හොඳම 6 5 6m ගේ half එක හොඳට capture කරන්න අපි මෙතන 8 ගෙන් 1 හොඳට capture කරන්න right දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ මේක subtract කරන්න අපිට පුළුවන් right මේකගේ denominator එක අපි හිමීටම 6 කරගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි හිමීට තුනෙන් පොඩි පහක් දෙනවා right බලන්න දැන් බලන්න මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ ළමයි දැන් පුළුවන් 10m over 6 3m over 6 මෙතන answer එක 7 දැන් බලන්න answer
මෙතන එනවා 7m over 6 equals 7. දැන් පොඩි cross multiplication පාරක් දාන්න. 7m equals 7 times 6. පොඩි side cross multiplication පාර. 7 7 කුඩු m equals 6 කියලා එනවා. m equals 6. m වලට 6 ගත්තා නම් දැන් පුළුවන් n වල value එක කැමති කෙනෙකුට දාලා හදාගන්න. m6 කියලා එවිලා. right n6 එක මෙතෙන්ට දැම්මම 6 6 කැපෙනවා සහ කෙලිම n විතරයි ගන්න දෙන්නේ 3 කින් වැඩි කරන දෙන්නේ පස්සේ තමයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් substituting in 2 කියලා ලියන්න. right into m the value of m six into right දෙවෙනි එක තෝරගන්න කැමති එකක් තෝරගන්න 2 වලට අකමැතිලා අනිත් වෙන එකක් තෝරගන්න කමක් නැහැ right වෙන ඕන එකක් තෝරගන්න හරි නේද අපි ගන්නවා 5 over 6 right n 1/3 n equal 4 කියලා. එතන m එක අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට m වෙනුවට 6 දාන්න. දැන් පුරා ළමයි මේ දෙන්න කපලා දාන්න. right පේනවා. දැන් ළමයි මෙතන එනවා 5 1/3 n equal 4 plus 5 එකට දාන්න 1/3 n equal 4 minus 5 n over 3 because 1/3 n is n over 3 minus 1. What is n? n equal minus 3. n equal minus 3. මේ paper එක assignment එකක් විදියට කරන්න ඕනේ හැටි දීපා. right? කලේ නේ. කලේ නේ. right? කරේ නෑ. ඔව් මට සිකුරාදා එක දිගට කරන්න බැරුව ගියා. සිකුරාදා දෙකක් කරන්න බැරුව ගියා. හැබැයි මම ඉඳලා උදේ දාලා මට පුළුවන් විදිහට කළා. මට බෑනේ විදුල බඩ මණ්ඩලයේ සභාපති වෙන්න. සභාපතිතුමා මට බෑනේ බලෙන් තෙල් ටික ගේන්න. ගෙනල්ලා මේකට තෙල් ගාස්වල මට කරන්ට් එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෑ. මට පුළුවන් විදිහට මම කරනවා. අයිත් අදත් කරන්ට් එක ගියා නම් අමාරු 10ව ආයෙ ගන්න විදිහට වෙන මොනවද කරන්නේ? ඊට දවස් දෙකක් මෙහෙර ගන්න බැරිද? දැන් මේ මේ විදිහ නෑ. අපි 13 වෙනිදා ප්‍රශ්න ගන්න. ප්‍රශ්න එක. 13 වෙනිදා ප්‍රශ්න සෙමිනාර් එක කරා. Baiklah, අපි ගමු වෙනවා මේ ඊළඟ question. right මේකේ තියෙන show the expression කියලා තියෙන්නේ හරි solve කියලා දෙන්න හොඳට බලන්න මේකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා මේකේ තියෙන්නේ right හොඳට බලන්න show that the solve the කියලා show that the නැත්නම් solve කියලා එකද තියෙන්නේ solve කියලා දුන්නා x වල value එක ගන්න දැන් තියෙන්නේ show පෙන්නන්න කියලා එහෙනම් පෙන්නන්න වමෙන් ගිහලා දකුණට පෙන්නන්න. දැන් ගන්න LHS. LHS. x over x square minus 1 1 over x plus 1. Right? Algebraic fraction තමයි session එක. Right. ළමයි to simplify algebraic fractions, right? We must have factor form in the numerators. Therefore, what are the factors belong to x square minus 1, x minus 1, x plus 1? Right? We must always have factor form. It's 1 of x plus 1. Right now you can select the common denominator. What's the common denominator?
x minus 1, x plus 1, product is the common denominator. X minus 1, x plus 1. Right? Now you have to compare the previous denominator with the new denominator. And the previously in the first fraction you had the lone denominator, the same denominator is happening on the new denominator. Therefore, nothing is remaining to multiply. Therefore, it is only x minus. And the second fraction, look at, there's a small denominator, compare the next new denominator. Yes, there's x minus 1 there and x plus 1. Right? Then when we divide x plus 1, there x minus 1 remain. By this remaining x minus 1, we have to multiply this 1. Therefore, it's 1 times x minus 1. Indicate. And now you can cut x is x minus minus plus 1 over x minus 1 x plus 1. Minus x plus x cancel. It's 1 over x minus 1 x plus 1. Right? RHS. RHS. RHS की right hand side में काम किया. Done. If a plus b equal to a square plus b square equals 6, show that ab equal minus 1. Question 1, show that ab equal minus 1. Because of a plus b equal to given mainly, due to the other data a square plus b square combination is 6, we can square the both side. Square the both side like this. But because of this one, some students are square 1 by 1. Then having this a plus b, they are writing 2, and they are getting a square and b square to 4 or something like that. Again, they are getting a source to it base. Very broad level, and if you get 6 here, 6 is not equal to 4, right? Can't be happen, right? Wrong. Then we have to do operation side-wise, not term-wise. Right? The square is affecting side-wise, not term-wise. Watch and hack karagana puluwa, right? Ungodea, tumpara kiwa, right? Ena make side-wise square, front එක square, back එක square. The side-wise karana nikan neme make AB double karama 2AB plus, right? Me 2AB කියන එක තියෙන්න ඕන හරියට. ඒක නැත්තම් you don't fail, right? හරියට. 2 square 4. Right, then බලන්න combination එක a square b square combination එක 6යි. එහෙනම් අපි ගන්නවා a square plus b square together 2ab වෙනද and 4. And this combination being 6 and 2ab remaining and 4. Now you can find the product of ab, right? What's the value? 2ab equal 4 minus 6. Then 2ab equal minus 2. You can divide both sides by 2. Divide both sides by 2. AB equal minus 1. AB equal minus. And find the value of a minus b square. A minus b square. Second one,
a minus b square. The value of a minus b square again we can square. A to the power 2 minus 2ab plus b to the power 2. And the combination we can get them close, a square plus b square and minus 2ab aside. Right? Can you see that color? Then I will write in white color. What is the sum of the a square plus b square? A square plus b square is given 6. Combination minus is minus 2 is 2. What is AB? AB is proved minus 1. Your answer is 6 plus 2. Because you know minus minus getting plus. Your answer is 8. Right? දැන් ඉතින් paper discussion එකක් ඉවරලා එන කන්දේක හුවගේ බුදිය ගන්නවනම් ගණන් වල doubt තියෙද්දි doubt නැත්තම් බුදිය ගන්නතර කමන්නේ හරි ඒක වෙන කතාවක් doubts තියෙද්දි paper discussion එක ඉවර වෙන්නේ කොයි විදිහද කීකේ බල ඉන්නවනම් right ඉවර වෙච්ච ගමන් එන කන්දේ වගේ බුදිය ගන්නවනම් අනාගතයක් නෑ right මේ paper discussion ඉවර වුණ ගමන් කරපු ටිකේ doubts තව තියෙනවා මම මේක තව ටිකක් අල්ලගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේ ගානක් හොයලා ආයි හදලා එකෙන් ඒක මීටර කරගන්න. ඒ මීටර කරද්දී ඒක එන්නේ නැත්නම් ඒ ඉන්නගේ ප්‍රශ්නේ ෆොටෝ එකක් සම්පූර්ණයෙන් ගහලා ඒක ඒවල group එකෙන් අහගන්න. මොකද තමන්ගේ අනාගතය වෙනින් ෆයිට් කරනවා කියන්නේ මොකද දැන් තමයි ඔළුවට යන වෙලාව වැඩ කරන්න ගත්තේ. right දැන් මමත් ඒකනේ මේ වැඩට බහින්න හදන්නේ. දැන් ළමයි ගොඩක් අය මේ වෙලාවේ වැඩට දැන් බහිනවා දැන් ඉතින් විභාගේ දැන් ඔන්න වෙන්නේ කියලා දැන් දෙන්න ගන්න අමාරුතාව දැන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නැගතු උදා වෙලා තියෙන නිසා කියන දේවල් අහන්න ඔයාලා හොඳටයි කියලා තියෙන්නේ දැන් බලන්න ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ length and breadth of a playground is 30 meter and 20 meter මේක තමයි එන playground මේ තියෙන්නේ playground මම ඕම මේ මාක් කර ගන්නවා එතකොට මට පැටලෙන්නේ නැහැ නැත්නම් playground එක හොයාගන්න බැහැ අන්තිමට ගාන හදන්න ආවා නීවල I would give on a piece right? Right, a road with uniform width x meter, with x meter road is made externally along the adjacent two sides of the ground as so. Right, road right. Then එහෙම කියන්නේ මේ විසවල් 30වත් මට හතර වටේම දාගන්නත් පුළුවන්. මෙතන 30යි නම් මේක 30යි. මෙහෙම දාගන්න. මේ notification දාද්දි නිකන් ඇඟට ලේ උනනවා වගේ. right? උත්තර පේනවා, මැවිලා පේනවා. right? අන්න එහෙම ගන්න. right? ඔහොම හතර වටෙන් දාද්දි දැනෙනවා මේ rectangle ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 20x ඕනනම් extend කරගත්තා 20 + x මේක. හරි 30 + x අන්න ඒ වගේ දැනෙනවා. එම අවශ්‍ය වුණොත් දැනෙනවා. right අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ. මොනවද අහන්නේ? එයාලා අහනවා if the area of the road is 75 square centimeter road area. Road area එක 75 square centimeter so that x square plus 50x minus 75 equals 0. ළමයි road area ගන්නේ කොහොමද? road area ගන්නේ අපිට මෙන්න මෙතන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. method 1 method 2 කියලා මට යන්න වෙනවා. method 1 method 2 මොකද ළමයිගේ සිතුවිලි විවිධයි. ඒ සියලු සිතුවිලි සමනය කරන්න මට සිද්ධ වෙනවා. method 1 method 2 method 1 එකේ ගන්නේ ළමයා දකින්න පුළුවන් මේ ලොකු rectangle එකකින් මේ rectangle එක අයින් පොඩි rectangle පාරක් අයින් වුණාට road එකේ එහෙනම් method 1 තමයි 75 කියන එක එනවා ලොකු rectangle එකකින් පොඩි rectangle එකක් අයින් කළාම 75 එනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. හැලි ලියන්න එපා, ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්න එපා. අපි ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකක් නෙමෙයි මැත්ස් පේපර්. right අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා. ඔය ගල්ලු වෙලියන්. දැන් අපි ඉන්නේ ගල්ලුගේ right එඩ අන්දර කරත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙන්නේ මම දන්නේ. right ඔය නෝගේ අයින් කරා.
දැන් අපිට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔකෙදී දැන් මට කියන්න ලොකු රෙක්ටැන්ගල් එකේ ලෙන්ත් එක හොඳට බලලා කියන්න. ලොකු රෙක්ටැන්ගල් ලෙන්ත් එක මොකක්ද? 30 and x 30x ද? 30 and additional x 30 plus x. ඒ length එක වැඩි කරන්න length into breadth කියලා දන්නවනේ. නේද? ඒක දන්නේ නැත්නම් ගහ ගන්නවා මටම මොල්ලේකින්. length into breadth කියලා දන්නේ නැත්නම්. breadth එක 20 plus x. 20 plus x ගන්න අමාරුයි. ඒක වෙන කතාවක්. ඒ කැමති නෑ 20 plus x ගන්න. සමහරවිට මේක 20x කියලා කියවෙන ඇති. 20x කියලා කියනවා 20 multiply කරන්න ඕනේ. දැන් x కి multiply වෙලා තියෙන්නේ. x additional add වෙලා තියෙන්නේ. එකතු වෙලා තියෙන්නේ. right අඩු කරනවා තිබ්බ කලින් previous rectangle colored rectangle එක. Colored rectangle එක තමයි 30 into 20 equal 75. අවක හදාගෙන යන්න පුළුවන් එක. right ඕකෙන් එනවා answer. අනිත් ක්‍රමය හරහා. method 2. තාලාමේකට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. right තාලාමේකට හිතෙන්න පුළුවන් පාර දිගේ යන්න. පාර දිගේ හැඩ බලබල. right බලන්න පාර දිගේ කියොත් එහෙම. අපි පාර දිගේ යන ළමයෙක්ව බලමු. ළමෙක්ට පුළුවන් මෙතනින් මෙහෙම පොඩි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පාරක් දාලා පාරවල් දෙකකට කඩා ගන්න. ඒ පාරවල් දෙකකට කඩාගත්තොත් එයාට පුළුවන් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. ඒ ළමයට පුළුවන් ලියන්න මෙන්න මේ විදිහට මේක area number 1 මේක area number 2 කියලා ඔය 75 area 1 and area 2 වලට equal කරගන්න ඕනේ. එහෙම යනකොට මේ පාර දිගේ යන ළමයට බැවිලා පේනවා මේ උඩ තියෙන 30 and x නම් මේ x නිසා length එක මේ උඩ තියෙන distance එකම horizontally 30 plus x හරි x plus 30 හරි කියලා හිතෙනවා. x plus 30 එයාට තියෙන්නේ. එයා x plus 30 ලියන දෙකම හරි හැබැයි. එයා x plus 30 ලියන්නේ උනාට මම හිතෙන්නේ. මොකද එයා යන විදිහට එයාට එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. මම x plus 30 ලියන්න. right x plus 30 කියලා එයා ලියයි. දෙක මේකයි දෙක මේකයි 30 plus is තනිය හරි x and 30 x plus 30 right ඊට පස්සේ එයාට a2 කියන එක හරි එයාට a2 කියන එක හරි ගන්න පුළුවන් a1 කියද්දි එයාට x එක මෙතන කොහොමද තියෙනවා එයා මෙන්න මේ d එක ගනි කොච්චරද ඒක 20යි කියලා එයාට හොඳට පේනවා right දැන් ළමයාට හිතෙනවා දැන් මේ විදිහට එයාගේ සිතුවිල්ල ඉංග්‍රීසි පේපර් ලියන එක නෙමෙයි මම උගන්වන්නේ මොකක්ද area number 1 plus area number 2 should be equal to road area given 75. The area number 1 කියන්නේ length එක 20 breadth එක x 20 into x 20 into x. Area number 2 is length is x plus 30 breadth is x x plus 30 into x equal 75. Right? when අනිත් ක්‍රමය ළමයට යන්න තියෙනවා. right कोई मार्ग गीला रे मैं quadratic equation generate කරගන්න ඕනේ right construction එකක් කරා road එක දිගේ යනවා නැත්නම් body එක දිගේ යනවා මේකේ bodies දිගේ මම මේක ගිය road එක දිගේ දැන් මම ගාම් දෙකක් කියලා දුන්නා සමානයි යා මොකද රීසන් එක මට බෑ භාගෙට ගන්න යන්න මට ගන්න දේවල් දන්නවනේ right තියෙනවා කියලා දෙන්නේ නැත්නම් මට පව් කියලා හිතෙනවා. right. මේක multiply කර 20 into x 20x. ළමයි මේක පස්ස දොරෙන් multiply කරන් x into x x square x into 30 30x equal 75. දැන් ළමයි මෙතනදී x square මෙතනදී 20x 30x 50x and 75. quadratic equal 0 කියලා උගන්වලා තියෙනවා. 50x minus 75 equal 0. Right. Answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right. මෙහෙම විදිහට දැක්කලා මේ. අපි බලමු මේ විදිහට දැක්කලා මේ. අපි අහමු ප්‍රශ්න කීපයක්. දැන් අපි මේ විදිහට අහද්දී මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතනදී මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේ brackets දෙක multiply කරන්න. brackets multiply කරද්දී පරිස්සමෙන් 30 into 20 we will keep as 30 into 20. right on 600 දැම්මත් කමන්නේ 30 into x 30x උඩින් multiply කරා යටින් multiply කරා x into 20 20x out the column is called ගියා x into x x square right ළමයි 30 into 20 600 ඕනේ මේ පැත්තත් එක කපන්න හිතනවා මම 30 into 20 කියලාම තියෙනවා 600 කැමති අය 600 ලියන්න 600 අරන් හරි නැතුව හරි මොම කපලා දාන්න
මොකක්ද බලන්න මොකක්ද එන්නේ බලන්න එනවා මෙතනදී x square එනවා 30x 40x කියන 50x equal 75 and x square plus 50x minus 75 equal 0 ඔන්න answer right දැන් මුල් වතාවට අතර ළමෙක් සමහරට අරගලීසි මම ඒකට කැමති කියලා ලියන ඔයා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි විභාගෙට සිතුවිලි කොහොම ඔයාගේ හිතට එයිද දන්නේ ඒක සිතුවිල්ල දිගේ තමයි ඔයාලට ගන්න හදන්නේ මේ ඒ සිතුවිල්ල පළවෙනිව නිවැරදි සිතුවිල්ලක් විය යුතුයි ඒ නිවැරදි සිතුවිල්ල තුල ගමන් කරන්න මේ ක්‍රම දෙකම ඉගෙන ගන්න යුතුයි මොකද මේ මොහොතේදී ඇති වෙන සිතුවිල්ල ගැන ඔයාට තියා කාරවම කියන්නේ right පේපර් එක දැකලා එකපාරටම නේද මා භයානක සිතුවිලි ඇති වෙන්න පුළුවන් සියලු සිතුවිලි තමයි මේ ප්‍රශ්නපත්‍රයේ හොඳ නරක දෙකක්ම තීරණය කරන්නේ. ඒකට කියනවා ලස්සන කිව්වොත් ආකල්පන ඇටිටියුඩ්ස් කියන. right සිතුවිලි බයෙන් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම හොඳ S එකක් W එකක් C එකක් වගේ එකක් ගන්න. right මේක දැකලා ඒක දිහා නෙගටිව් විදිහට බලද්දී නෑ මේක කොහරි පොටක් ඇති මට කරන්න පුළුවන් මම මේක කොහොම හරි කරනවා කියලා ෆයිට් කරන එකට ගියහැකි C ගේ මුලට C B A right ඒ විදිහට ගියහැකි. එහෙමයි තමන්ගේ සිතුවිලි මේ බැලන්ස් කරගන්න. හිත තමයි සියල්ලටම මුල. right දැන් අපි ඉක්වේෂන් දෙකක් කියන්නේ දෙකම එකයි. ගත්ත දෙවෙනි එකට යන්නේ. මම නම් බෝඩ් එක මේ පැත්තෙන් තියාගෙන ඕනේ ඉඳ තියනවා right. right අපි යමු මොන පැත්තෙන් හරි solve the above equation using the formula or any other method and find the value of x root 7 given ළමයි මේක අපිට දන්නවා මේක ලේසි complete square වලින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් formula එකෙන් කරන්නත් පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය even numbers තියෙනකොට theoretically කතා කරලා තියෙනවා මේක ලේසි වෙන්නේ මොනවා වලින්ද complete square වලින් ලේසි වෙනවා right අපි ගන්නේ x square plus 50x and minus 75 අනිත් පැත්තට යනවා plus 75 අපි මෙතනින් ලියනවා දන්නවා මොකක්ද අපේ CST constant square term එක constant square term how to find we have to get the coefficient of the midterm of x right and divide by 2 and square it so what's the answer 25 square is 625 therefore both sides we must add this 625 right we will add it 625 and now we can concise this into a complete score right what is the expression coming අපි අහම බලන්න රචෙල් කියන බලන්න මොකක්ද එන expression එක මෙතනින් concise කරලා රචෙල් x plus 25 square very good Rachel x plus 25 square කියලා right 700 in x plus 25 මෙතන 700 එහෙනම් square root plus or minus දැන් root 7 දීලා දෙන හින්දා රැෆිල් මට කියන්න රැෆිල් x plus 25 ඉන්නවා මේ plus or minus මේ 700 කඩන්නේ කොහොමද 100 into 100 into 7 කියලා කඩන්නේ මොකද රීසන් එක 7 තමයි මෙතන දෙන ටැග් එකක් දීලා 7 ඒ 7 දීලා තියෙන 7 වලින් තමයි හිතන්නේ. ඒකට 7 times කීයද කියලා හිතන්න. 7 times 100 එන නිසා 100 මතක් වුණේ. නැතුව 100 මතක් වුණා නෙමෙයි. එහෙනම් අපි උඩ ලියනවා කොහොමද 100 into 7 කියලා. 100 into 7. එහෙනම් ළමයි ලියන answer එක right x plus 25 equal plus or minus 100 square root 10 but 7 doesn't have square root 7 what's the answer x plus 25 equal plus or minus 10 into the value of root 7 given which value is given root 7 2.65 we can just substitute we know that root 7 2.65 given and also we can bring positive 25 with the other side as negative 25 plus or minus and you have to multiply
2.65 by the 10. Then you know multiplication by a circular number such as 10 is very easy. Therefore, this will be 26.5 because only one decimal place is right now removable from the beginning. You know, 2.6 become 26.5 because of the 10. Okay, now there are two considerations. These two considerations are told as negative root and positive root. When you consider negative sign, it's been the negative root. X equal minus 25 minus 26.5 or x equal minus 25 plus 26.5. Right, what is that? X equal minus 51.5 or x equal 1.5. Right. Then because of x is a length, x is a distance, x cannot be a negative, right? X cannot be negative. Yeah, x cannot be negative. X is positive, right? Inequality x positive greater than 0 as x is a distance. X is a distance, therefore x is 1.5. Makes a given 1.5 of the answer. Okay. X 1.5. Yeah, then you have the x 1.5. Same thing. The meters the money. Meters, ne? Find the width of the road. Width of the road. X the width of the road. X equal 1.5. Right, according to the information in the diagram, find the length of BC. This distance is R, right? Then how to find this BC? This length, BC, right? This is a triangle that you have to select, right? Because to find the distance, there must be an angle with the distance given, right? Okay, then what is the type? Then in triangle, we have to select a triangle in triangle ABC. Then we have to use sine or cos or tan. Related to this 35, this is opposite, right? And adjacent. Like we can mark, right? Opposite and adjacent. Opposite distance to this 35 and this is adjacent. Right. Okay. What's the ratio that we must select? Right, who can tell it? Really? What is the ratio that we must select? Really, Farad? Again. Oh, rainy not raining no. Tan. Right. Have I now answer the name of that, right? Yeah, I will answer name.
tan 35. Tan 35 equal opposite of adjacent. Opposite is 12. The adjacent is BC. Right? We have to use it. But to find this distance by means of tan, there's a small struggle. What's the struggle happening? That we cannot get the cross multiplication directly. Sometimes we will have to use logarithm. Right? Therefore, then which angle should be selected for this? The complement angle we can use. Complement angle. What is the complement angle? You can tell further. If there is 35, from 90 you better subtract this to be 35 because no use of this. Yes, it is 55. Very good. Right? From 90 minus 35, you can have the complement. It is the 55. Please mark this 55. It will be useful for this. Now you can change opposite and adjacent. Right? Then this is not useful because very difficult when you have tan 35 with a decimal, then cross multiplication again logarithm should be used. That's why we have to stop like that. Then you have to stop it. Then you're going to use changing opposite and adjacent related to the 55. Related to 55, you can select the right 55. This is now opposite, right? And this is the adjacent. These are not happening. Opposite and adjacent. Right, can opposite and adjacent. අපිට ගත්ත හැකි tan 55 නේද? Tan 55. The opposite is the BC. Adjacent is now 2a. What is tan 55? 1.4281. Good. 1.4281. BC over 2a. The BC is there. 1.4281 multiplied by 12. BC. And you will multiply by 12. 12 times 1, 12. 1 remain. 12 times 8. 12 times 8. 96 and 1, 97. 9 is remaining. 12 times 2, 24 and 9, 33. 3 is remaining. 12 times 4, 48 and 3, 51, 5 remain. 12 times 1, 12 and 5, 17. Number of decimal places there are 4. Right to the nearest scale, decimal place they get what is it? What is the BC? BC is 17.14 kilometers, the centimeter meters. This is BC. Find the value of simple D. Simple D. Simple D ගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ combination එකට යන්න. right මෙන්න මේ angle එකට යන්න. This is now 65. හොඳට මේක 65. Now you can find whole distance B to D. මෙන්න මේ distance එක හොයාගන්න. D තියෙන පස්සේ. right එහෙනම් ඕකෙන් හොයන in triangle ADB වලින් සම්පූර්ණ D distance එක හොයලා පස්සේ D හොයන්න වෙන්නේ එකපාරට D හොයන්න බෑ. ඇයි එකපාර D හොයන්න බෑ? අපි තව කාගෙන් හරි හො කරන්න නැති ළමයි ඇති ඉතින් කැමරා ඔෆ් කරගෙන. මේ what do you think? ඒව හමුනේ. සුධාරි නවෝදය. Right? Why can't we use sin cos tan for D directly? D ට කෙලින්ම sin cos tan use කරන්න බෑ. Can any answer? It's okay, right? D to sin cos tan කෙලින්ම use කරන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. D ගන්න. D වලට මෙන්න බෑ. මොකක්ද? Yes, because angle is not 90, right? Sudhari, no idea. Right, Sudhari, we have the idea. Trigonometry is always valid for right angle triangle. හරිද? Sudhari බලන්න දැන් idea එකක් නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන D තියෙන මම මේ මාකර් එක ගෙනියන අත බලන්න. ඒ triangle එක right angle නෙමෙයි obtuse වෙලා. obtuse වල trigonometry දාන්න බෑ. ඒ නිසායි ඒ D කියන එක කෙලින් use කරන්නේ නැත්තේ.
right එහෙනම් අපි හැමතිස්සම trigonometry වල capture කරන්න ඕනේ right angle තියෙන triangle. දැන් මේ පොඩි triangle right angle. මේ ලොකු triangle එකේ මේ angle එක combine වුණාම ඇතිනේ right angle. ඉතින් ඒක තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන් d1 නෙමෙයි මෙන්න මේ d to b කියන whole distance එක ගත්තා කියලා අර help එකෙන් 12 තියෙන help එකෙන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අර තියෙන cb distance කලින් මෙව නිසා ඒ distance එක අයින් කරනවා මේ end තියෙන distance එකෙන්. ඒතර මේ අතරමඟ gap එක එනවා. right ඔය idea තියෙනවා no idea කියන්න අපි තියෙනවා නම් අපි doubts අනිවාර්යෙන් clear කරගන්න අන්තිම මොහොත එකක් තියාගන්න එපා ඒක අපරාධයි. right අහන්න ප්‍රශ්න අහලා ඉගෙන ගන්න. ඒකට මම help කරනවා නේ. right තව අපේ ඉතින් තව class තියෙනවා තමයි ඒ තියෙනවා තමන් කලින් විසඳ ගන්න ඒක ඔයාලට හොඳයි. right කලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට මම කියලා දෙන ඒවා තව ඔයාලට plus point විතරක් වෙනවනේ. ඒක මරුනේ bonus වෙයි ඒක. හරි කලින් clear කරගන්න. හරි දැන් අපි යමු මේකේ එන සම්පූර්ණ BD distance එක. මම මේක වගන්නන්නේ මේක හැරම අපු මේක අපි use කරන්නේ ඔක්කාලේ second one find the value of d කියලා අහන්නේ in triangle ABD right අපිට පුළුවන් ABD triangle එකකින් right මේක මෙන්න මේ combination angle එක 65 නේ ඔය angle එකට opposite වෙනවා මේක adjacent කරනවා tan ම තමයි දාන්නේ opposite adjacent tan 65 equal opposite is the BD and 2a ඔකෙන් BD අරගෙන පස්සේ B දෙන්න එකපාර D දෙන්න බෑ එකපාර D දෙන්න පුළුවන් D plus BC කියලා ලියන්න ඒක ඕනේ 2.145 then you can multiply this value tan value by the 2a 2.145 into 2a what's the answer you better multiply by 12 12 times 5 66 remaining 12 times 4 48 and this 6 54 5 is remaining 12 times 1 12 and 5 17 1 is remaining 12 times 2 24 and 1 25 decimal place 3 BD 25.74 කොහොමද දාන්න meters අර BD නෙමෙයි අහන්නේ simple D distance එක අහන්නේ simple D කියන්නේ ඔය BD ගේ BC subtract කරනවා BD is 25.74 minus 17.14 now 4 from 4 0 1 from 7 6 dot from dot 7 from 5 unable 7 from 50 8 it's 8.60 meters D nearest whole number දැම්මත් වැරදිද මොකක් හොයනවද nearest whole number එකට ලියමු nearest whole number එකට අහලා නැති හින්දා ලියන්න යන්න එපා decimal එනවනේ හරි සාමාන්‍ය පේපර් එකේ ගානේදී හරියටම කියනවා ඔබ බයින් එපා දැන් අපි මේ දෙන papers දැන් අන්තිම papers දායෙත් මම ගොඩාක් හොඳට papers වල තියෙයි උන්නු ගමන් ඉතින් මේ පයින් අවස්ථා තියෙනවා ඕල පේපර් එකක් හදන්නේ මම අපි වගේ දැන් අපි පේපර් එකක් දාද්දී කොහොමද එක්ක papers තියෙන වලින් ගන්නවා නැත්තම් අපි පේපර් හදුවා කියන්නේ ඒ හැදුවත් අපි නෙමෙයි තනියම මමනේ හදන්නේ අරක ඕල පේපර් එකක් හදන්නේ පැනල් එකක් කට්ටියක් ඉන්නවා ඒක එක්ක එයා මාස ගාණක් ඒක ඒ කියන්නේ යම් කාලයක් දැන් ඔයාලට සතිපතාම පේපර් එකක් හදන්න මට දවසකට පැය බලන්නේලා නේ හරි ඒක අඩුපාඩු තියෙනවා නමුත් පේපර් එකක් දැන් වහිනවා මට ඕල පේපර් එකක් හදන්න දුන්නා කියලා මම එකපාර අතරේ හැදලා ඊට ඕල එකට දාන්නේ ඒක හොඳට බලලා පැය දෙකකට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා අඩුපාඩු චෙක් කරලා දැන් දවසකට චෙක් කරලා දාන්න ලංකාවම ලියනවා ඒකින්ද ඒකේ අඩුපාඩු අඩුයි තේරෙනවද දැන් අපි දැන් මොඩල් පේපර්ස් වල පොඩි අඩුපාඩු හැපින් තියෙනවා ඒක රීසන් එකේදී තනියම පේපර් එකක් හදන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ පළාත් පේපර් එකක් වුණාම මම දන්නවා ඒ හදන කෙනා විතරනේ වක් වෙලාවට එකයි දෙන්නේ එහෙම ඉන්නෝලෙට දෙන්නේ
ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ උඩින්. ඉතින් එහෙම අර වගේ හැදෙන්නේ. අරවල ඔයාලට බය වෙන්න එපා. ඔයාලා ලීසි ඔයාලගේ හිත තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අර වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න. මේ yes. ඒකට දැන් මෙහෙම නිකන් ඔයාලා එකත් එහෙම තිබ්බොත්. ඔව්. එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලා ඩිසිෂන් ප්ලේස් දෙකකට විතර දෙන්න. එතකොට මොකද? අහලා නැහැ වෙන මොනවා කරන්නේ. right? ඒකම නේද තිබුණේ. එහෙම කිව්වා. දැන් මේකට අහනවා මම the nearest phone number එහෙම වක්කට අහනවා. නැත්නම් ඉතින් මම කියන විදිහට දෙකකට දුන්නාම ෂේප් එක ආවම කියන්නේ. okay. Right, Aman. Sampath school is in the bearing of 300 from his house age. Aneka mark karane kohonda. From kene ka highlight karana. From his house age, right? Sampath school is in the bearing, right? Edokoda distance එක mark කරනවා. He walks 5 km to north and then walks to west, go to the school කියලා කියනවා. දැන් ගෙදර school යන්නේ හැබැයි යන විදිහක් කියනවා. right. අපි බලමු මෙතනදී ඉස්සෙල්ලා ඒක අර notification එක දාගන්න වෙනවා. School is in the bearing of 300 degrees from his house age. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම age කියලා house point එක දාගන්න. From point, right? Okay, පළවෙනි දාන්න මෙහෙම දාන්න space එක තියලා. මේක අදින්න. මොකද තියා ගන්නවා edge. හරිද edge. ඔය තියෙන්නේ from his house. දැන් අනිත් bearings mark කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ අනිත් bearings mark කරන්න කලින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේකක් ඇන්නේ නැත්නම් H වල ඉඳන් ඊතලය north වලට ඔයාලා fail වෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ තුල. ඒකට ඉතින් මොහොම ප්‍රශ්න ගන්න කරලා දුන්නත් ඉවරයි. ඔය north එක අඳින්නම ඕන. right? ඒක n කියලා ලියන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා දැන් ඊළඟ මේ කියන 300 bearings එකක් measure කරගන්න. 300s කියන්නේ මෙන්න මේ අතරනේ මෙන්න මේ අතර කැරගෙන්න ඕන 300 degrees. දැන් මෙහෙම කරගුවොත් 90 degrees 180 degrees 270 degrees 300 තවත් ටිකක් උඩට වෙන්න ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න ඕන. right? ඒක ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න නැත්නම් ඒකත් කචල් වෙනවා. ලයින් එකකට යන්නේ නැත්නම් අපි ලයින් එකක් අඳිමු. මෙන්න මෙහෙම. right? දැන් ඕක ඊතලයේ 300 කියලා මාක් කරනවා. මෙතන 60 කියලා මාක් කරනවා. බෑරින් එක හරියට මාක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන S කියලා මාක් කරනවා. ස්කෙචස් දෙක ගන්න. S එක. හරිද? දැන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් කියනවා උතර බලන්න. දැන් කියනවා he walks 5 km to north. කිලෝමීටර් 5ක් උතුරට යනවා. උතුරට ගිහිලා and then walks west to go to school. north west ගියා නම් school එක කියන්නේ right angle triangle එක. උතුර north යනවා. right? දැන් මේක මේ ඉතාලි දිගේම වගේ හින්දා පොඩ්ඩක් ඔයාලා අඳින්න adjust කරගන්න උඩට යන්න. ඉතාලි කොට කරගන්න පුළුවන් මම දැන් ඉවරයි. මේක දිගේ මෙන්න යාගේ පාත් එක මම අඳිනවා. හරිද? මොදාගමු. මේ අර arrow tip එකට උඩට හරි යන්නට හරි දාගන්න. ඒක ගන්නව දාන්න එපා. දැන් මම ඒක ගන්න කරා මගේ වැටුනේ. ඔයාලා arrow tip එකේ උඩට නැත්නම් යන්න. හරිද චුට්ටක්. ඒක එතරම් උඩට තියාගන්න එපා. හරි.
මගේ නේද ඉවරයිනේ. ඔන්නම දාගන්න. කොහොමද තමයි ස්කූල් එකේ. දැන් මෙතන ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට right angle triangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික ඇඳොත් එහෙම මාක්ස් මං හිතන්නේ 3ක් විතර ලැබෙනවා. 3ටත් වැඩි වෙයි ඉඳලා මේක නම්. මොකද මෙයාගේ 1 1 2 3ක් හම්බෙනවා. මේක ඕනේ නැහැ. Represent our information in the rough sketch here. මේ අංකේ rough sketch එක. Using the trigonometric ratio, find the distance he walks to west in kilometer. දැන් මේ west පැත්ත කියන්නේ මේ පැත්ත. west කියන එක අපි x කියලා දාගන්න. හරි. ඔය කිලෝමීටර් වලින් මොකක් අහන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මේ උඩට ගියේ මේක අපිට 5 කිලෝමීටර් මාක් කරන්න නැත්නම් ලකුණු මේක ලකුණු 3ක් අම්මෙන්න මේ 5 කිලෝමීටර් මාක් කරලා තියෙනවනේ sorry 5 කිලෝමීටර් තියෙනවනේ 5 කිලෝමීටර් උතුරට ගියේ 5 කිලෝමීටර්ස් and west right හරි දැන් බලන්න මෙතන ඇන්ගල් එක අපිට වැටුණා කීයද කියලාද අර 300 වල BC ඉඳන් වැටුණා මේක 60 කියලා එහෙනම් ආයෙත් trigonometry use කරනවා opposite over මොකද්ද adjacent tan එක තමයි තියෙන්නේ හරි ඔය opposite මේක adjacent මේ 60th එක opposite 60th එක adjacent එහෙනම් දාපු ගමන් මෙන්න මේ x distance එක second එකේ then second එකට දාන්න tan 60 equal x over 5 right then make it to the nearest number නම් ආරනේ tan 60 කියන එක දාන්න tan 60 √3 නිකන් හරි √3 value එක ඉතින් දැන් කාලා හරි දැන් tan 60 table එකෙන් බලලා 1.732 කියලා දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ it's okay අර නම් මේක උන සෙට් ෆෝම් එකේ යන්නත් පුළුවන් √3 වලින් යන්නත් පුළුවන් 1.732 වලින් යන්නත් පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ right අපි නැත්නම් මෙතන √3 මතක තිබිලා නැත්නම් ට්‍රාන්සිටි ටේබල් එකේම බලන්න 1.732 ඒක නේද වක්‍රය ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ සමාත් ඒකම කරන්න tan 60 √3 දැම්මත් හරි හැබැයි ඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරන්න වෙනවා පස්සේ කරනවා 1.732 into 5 5 times 2 10 1 remain 5 times 3 15 and 1 16 1 remain 5 times 7 35 and 1 36 3 remain 5 times 1 5 and 3 8 8.66 x කියන්නේ 8.66 right okay then kilometers වලින් දෙන්න වෙන්නේ x කියන්නේ x is 8.66 kilometers right third one what's third one he goes to school within 1 hour by bicycle right school එකට bicycle පැයකට ගියා take the distance to the school to the nearest kilometer find speed of his bicycle right total distance එක කීයද ඔය bicycle එක distance එක the distance cover you know 5 plus 8.6 කියලා ගන්න 66 ගත්තොත් කවන්නේ නේද 66 කියලා ගන්න අවුලක් නැහැ what's it it is 13.66 kilometer distance then speed is 13.66 divided by within 1 hour 1 hour nearest kilometers
The speed to the nearest kilometer 13.66 kilometer per hour to the nearest kilometer to 14 kilometers per hour. 36 to 13.66 66 is round of 14. ඒක ගත්තා ඒක. Right, Lamai? A figure A shows a solid metal block with a square cross section. This is a square cross section. It is 7 by 7 square cross section. Looking at the lower part, we can see this. Right? Square cross section 7 times 7, 49. Right? 49. Okay? Right? You know, square cross section of the side length of 7 centimeter and the height is 12 centimeter. H is 12 centimeter. This is H, 12 centimeter. Figure B is also right solid cone with the radius of the base and height of the cone as AA. Right? Height is A and radius is AA. The metal block was melted and 6 cones according to the dimensions in the figure B. Right? Melted color 6 cone are made kilo 6 cone right? The making higher cone. Find the shaded cross-sectional area of the metal block. Metal block එකේ shaded cross-section area එක මම 49 කී කියම ඒකයි ගහලා දෙන්නේ. අපි ඒකට answer කරනවා මෙතනදී question number 1 right 7 times 7 49 square centimeter. Second one, find the volume of the metal block. The volume of the metal block is the cross-section area can be multiplied by length. Right? Cross-section area එක මම වැඩි කරනවා length. The cross-section area is 49 multiplied by 12. What's the answer? 12 times 9. 12 times 9, 108. And 10 is remaining. 12 times 4, 48 and this 10, 58. This is in cubic centimeter. Third one, show that volume of 6 cone is 258 cube. The volume of 6 cone, we can find third one, right? Volume of 6 cone. I mean B6 kg. Volume of 6 kg. Only earlier question. B6 kg. Volume of 6 kg. We can notification down. Right? How to find 1/3 base area into height multiplied by 6 ever higher. Right? 1/3 is 1/3. The base area is 5a square because it's a circle. Base area is a circle having radius say 5a square. Height is also a into 6. 3 times 1 and 3 times 2. It is 2 times 1, 2, 5. But a square and a together, a cube is the answer. This is 258 cube. 258 cube. Right? Because of the volume, this is in cubic centimeter. 258 cube. For the fourth one, what's happening? Show that A equal. And after me, 258 cube can 6 cone volume make single 588 equal. ඒක එහෙම කියලා දෙනවා. ගාන කියන්නේ මම නෙමෙයි. එතන ඔකට ඉක්වල් කරන්න. A වල වැලියු එක ගන්න පුළුවන්. ආන්සර් එකේ 5 අකුරක් තියෙන නිසා 5 ට ඩැමේජ් එකක් කරන්න එපා. 22/7 වගේව දාලා. We don't substitute 22/7
this time reason phi is happening at the answer, right? That's why we have to protect this phi and make simple A the subject. Before we go to make A the subject, then we have to divide 588 by the multiplier 2 phi because we know 2 phi is a multiplier. For other side, it is a divisor. Then we can divide 2 times 2 and 99 we have and 4. A cube equal 294 over 5. As mentioned, it's coming. And we have to get the 1/3 power once you get the cubic root. Right? You know, cube become cubic roots and 1/3 power as 294 over 5. This is cubic root. Cubic root is equal as the 1/3 power. 1/3 power. This is answer. Right. And the fifth problem, if A equal this answer and phi equal 3.142, using logarithm table, find the value of radius to the nearest first decimal place. Okay, A equal 294 over, then value of phi is substitute 3.142 to the power 1/3. Phi value is substitute करना. Substitute करला, देवत्तरम LG apply करें. The LGA equal LG 294 over 3.142, right? 1/3 is come in front, but don't forget there's a bracket. Because you know powers are coming in front, and there's 1/3 and LG 294 minus LG 3.142, but don't forget to write down the bracket because 1/3 belong to both. Division is written as subtraction. It's okay, right? And now you better keep the characteristics values, but bracket is bracket. There must be bracket because of there are 3 digits. There should be 2 point as a characteristic. Because of 3 point, you know, it is 0 point as a characteristic. Please find me the log values. What is 4 of 29 in the first? 4 of 29 here. 4683. 4683. Good, very good, sir. Right. What is 3142? 31 4 value what pull on the card again? 31 4 value. 31 4 value. 4969 2 value. Make a diagram cover look by the 3. Then you have to add this 3 to end, therefore 4972. Right? And this 1/3 is over there, right? You have to just subtract these 2 values, right? Before we go to divide. 2 from 3 is 1, 7 from 8 is also 1, 9 from 6 you are unable, you know, 9 from 16 is 7, and 4 from 3 you cannot. 4 from 13 is 9, right? 4 from 13 and dot from dot, 0 from 1 is 1. Is this a bar division or natural division? You know, this is a natural division. There's no bar values happening. Then how many 3 multiples are there in 1? 0. And 19, how many 3 multiples? Right? 19, there are 6 3 multiples and 1 remaining. 17, there are 5 3 multiples. 15, and gap is 2. 21 exactly. There are 7 and 1 doesn't have. Right? 1 doesn't have. Therefore, no need to go to the one. Right? This is the value. Then LGA. What is A? A is antilog 0.6570. A equal 6570. Where did you see 6570? Is there an exact value or the close value? What do you have? 65 4539. I know you got asked 4539. It is happening at this 4539. Okay. Then because of 0 point, you had to keep one place 4.539. But they asked to the nearest first decimal place or something. Cannot remember.
That nearest decimal place, nearest first decimal place. To the first decimal place, this should be 4.5 centimeter. Equal 4.5 centimeter. Right now. Okay, itu ටිකක් අපි ඉරිදා උදේට itu ටික කන්ටිනියු කරමු. ඔය චුට්ට කරලා දෙමු. අපි ඉරිදා කියලා ලොකු වැඩක් නැහැ. ඔයාලට ඉරිදා ක්ලාස් එක වෙනුවට තමයි මම එන්නේ. සමහරවිට දැන් ඉරිදා ක්ලාස් එකක් නැහැ නේ ඒකට අය කරනවනේ කියේ. මම ඉරිදා ක්ලාස් එක වෙනුවට තමයි මම පාන්දර නිදි මරාගෙන එන්නේ. කීයට දෙන්නේ. බදාදා පාන්දර හතරවර අයවර එන්නේ මම තමයි අවදිවිස් එන්නේ නැහැ. දැන් අවදිවිස් ලා සෙට් කරන්න දෙපන්. නෑ මම එන්නේ. මගේ කාලේ එන්නේ පැය 3 පේපර් එක. පැය 2කට ට්‍රේනින් එක දෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට ඒක හැමෝටම දෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක දක්ෂයිට යූස්ෆුල් වෙයි. දුර්වලයව දක්ෂ එක විතර කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් තාම ඒක below 48 යූස්ෆුල් වෙයි. ඒකට ඉරිදා ක්ලාස් එක නෑ. මට මිමි වෙනකන් අච්චරට මෙච්චර එකේ ක්ලාස් ලිස්ට් ගන්න බෑ. ඒක අමුතුයි. මගේ ක්ලාස් කිරීම වල තේරෙන්නේ නැති. right? එහෙම කරන්න එක තමයි. ඒ නිසා මම පුළුවන් විතර කරලා යනවා. කරලා දෙනවා. සමහරව අරකට අහුවෙනවා. සමහරව මේකට අහුවෙයි. දෙකකින් එකට අහුවෙලා කොහොමද වැඩිම වැඩ වෙලා තියෙනවා. කරනවා. ඉතින් ඉරිදා ක්ලාස් වල 13 වෙනිදා ඉඳන් තමයි සෙමිනාර් සෙට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සෙමිනාර් 6ක් 8ක් වගේ තියෙනවා එක දිගට. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට අන්තිම ලාස්ට් 10 කිට්ටු වෙනකම් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලාස්ට් 10 එක දින 10ක් එක දිගට ටේක් කරන්නේ. මේක එක දිගට නෙමෙයි. මේක සතියක් ඕගලන්ට බලලා ඒක සෙමිනාර් එක බුකින් දාගන්න. පළවෙනි අපි දැන්ට ප්ලෑන් කරලා දෙනවා මොකද Facebook boost වෙනවා ළමයි එයි. එතකොට පළවෙනි 100 දෙනාට 100 ගෙදරට එවනවා. ඊටු අයට එවන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට PDF එක කැලලා තමයි ගන්න. එහෙමයි වෙන්නේ ඔන්ලයින් එකේදී ෆිසිකල් එකේ ළමයින්ට ෆිසිකල් එක ඇවිල්ලා ඩියුටි එක කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ආයතනෙන් පේමන්ට් දාගන්න ඔය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ක්ලාස් ෆීස් එකට අමතරව හැමෝටම එක විදියට තමයි යන්නේ. හරි? ඕකේ. හරි ළමයි එහෙනම් අද මම මෙතන මේක ඉවර කරන්න. මොකද අපිට හෙට උදේ තුන ක්ලාසස් තියෙනවා. හෙට අද ගණන් කපමින්ද හෙට පාන්දර 5ට ආයෙ 10 ළමයින්ගේ ක්ලාස් එක. ෆුල් පේමන්ට් එක කියන්නේ මෙහෙමයි මම ෆුල් පේමන්ට් දැම්මේ නැහැ මෙතනදී සෙමිනාර් 8ට නම් මම පැකේජස් දෙන්නේ ලාස්ට් 10 එකටයි. මේකට එහෙම මොකක් හරි රිඩක්ෂන් එකක් ඕන නම් 8ටම එනවා කියලා හිතනවා නම් මට කතා කරන්න මම මොකක් හරි කරලා දෙන්න. මම ඒක ප්‍රසිද්ධ කරේ නැහැ මොකද ඒක 1 by 1 සතිය දෙසරක් නෙදී කියලා. දවස් 10ක් එකපාරට නෙමෙයි මාස දෙකක් විතර යන වැඩක්. right? එහෙම ෆුල් පේමන්ට් එකක් එකපාරම සෙමිනාර් 8ටම පේ කරනවා නම් ඒක මම කතා කරන මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්න මම ඒකට මොකක් හරි රිඩක්ෂන් එකක් හදලා දෙන්න. right? මට එහෙම අයිඩියා එකක් ආවේ නැහැ අතන මම. last day night එකට එහෙම full payment rule දෙනවා. අර හැමදාම කරපු දේ නෙවෙයි සිලබස් කවර් එකකින් දුන්නා. මේක මේ 2000 අවුරුදු first time මේ මෙසේජ් එකකින්. මොකද හේතුව මේ කල් ගියාට පස්සේ මේ මොන හරි දෙයක් කරලා දෙන්න ඉතින් ඔයාලට ආයෙ මතක් වෙන්න යූස්ෆුල් දෙයක්. ආයෙ තීරි කරන්නත් බැහැ නෝ තීරි පාඩු මුලින් දැන් කරන්නම් කියලා කියන්නද? තේරුම් නැහැ. right දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නේ කරන්න. ප්‍රශ්න කරගෙන below 50 එක දෙන්නේ ඒක තමයි බැරිය આવොත් එකෙන් හදන්න. right? හරි ළමයි. එහෙනම් ඒ විදිහට අපි කරයිද? God bless you ළමයි. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir.